14वा. कॅमेरामॅन प्लीज अटेंड टुवर्ड द मेन स्टेज. आपण आज दोन्ही संघ सलामीचा सामना जो होतोय त्या दोन दिग्गज संघांमध्ये बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली वर्सेस ठाणे GST 11 16 संघांचा भरणा असलेली स्पर्धा सातत्य टिकवून ठेवली ह्या स्पर्धेने आणि या स्पर्धेमुळे ठाणे जिल्हा करिअरमध्ये एक अशी संधी मिळावी ज्यामुळे अनुभवी क्रिकेटपटूबरोबर खेळताना त्यांना एक वेगळा अनुभव यावा. यासाठी सन्माननीय नगरसेवक विकासजी रेपाळे, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अपेक्स काउन्सिल मेंबर यांच्या वतीने आयोजित ही स्पर्धा चला ये आपण कव्हर करूया मॅच. बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली विरुद्ध ठाणे GST 11 या दोन नामवंत संघांमध्ये ही लढत होते. आजच्या दिवसाची सलामीची लढत, द फर्स्ट मॅच बिटवीन द टू टॉप टीम. हॅलो हॅलो पुन्हा एकदा ठाण्याच्या मानाचा केंद्रबिंदू असलेल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियममधून आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था आणि युनियन क्रिकेट क्लबच्या सहकार्याने आयोजित ठाणे जिल्ह्याच्या क्रिकेटच्या सर्व क्रिकेटपटूंना संजीवनी देणारी स्पर्धा म्हणजेच ठाणे प्रीमियर लीग उपमुख्यमंत्री चषक 2026 परिवर्तनाची भरारी खेळाच्या विकासासाठी हे टायटल, हे ब्रीदवाक्य घेऊन प्रवास करणारी ही स्पर्धा या 14व्या वर्षात पदार्पण करताना ठाणे जिल्ह्यातील तमाम क्रिकेटपटूंचं हार्दिक स्वागत करत आहे. आज दिवस दुसरा, डे 2. आज सकाळच्या सत्रातील सलामीचा सामना डोंबिवली या येथील संघ बॉयज क्रिकेट क्लब विरुद्ध ठाणे GST 11 या दोन नामवंत संघांमध्ये होतोय. आणि क्रिकेटची खरी पर्वणी आणि आपल्या ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेटपटूंच्या कौशल्याला वाव देणारी, त्यांच्या प्रतिभेची उंची जगाला दाखवणारी ही स्पर्धा, एक मोठं व्यासपीठ ज्यामुळे आपल्याला उपलब्ध होते अशी स्पर्धा म्हणजेच वन ऑफ द बिग इव्हेंट, बिग टुर्नामेंट ठाणे प्रीमियर लीग 2026 वर्ष 14वा, एडिशन 14. नक्कीच क्रीडा रसिको, आपण या मैदानात या, स्टेडियममध्ये या, आपल्या खेळाडूंच्या पाठीवर कौतुकाची थाप आपलीच पडली पाहिजे व त्यानंतर या खेळाडूंना घेऊन देऊनच भरारी
परिवर्तनाची भरारी खेळाच्या वेगासाठी. थोड्या वेळातच नाणेफेक होईल. आपण वळूया टॉसकडे. तिथपर्यंत आपण कुठे जाऊ नका. आम्ही हा गेलो आणि हा आलो. आपण पाहत राहा ठाणे प्रीमियर लीग 2026. थँक्यू. Okay. I request both the captain, please move towards the main wicket for the toss of the day 2 first match. Both the umpires are ready. दोन्ही मान्यवर पंच आपण पाहताय मैदानाच्या मुख्य विकेटकडे प्रयाण करताना दोन्ही संघ कर्णधार ठाणे GST 11 आणि बॉईज क्रिकेट क्लब डोंबिवली या संघांना कर्णधारांना विनंती, आपण मुख्य विकेटच्या मधोमध येऊन आपण नाणेफेकीचा कौल पंचांच्या उपस्थित होणार आहे. लेट्स सी हु इज द टॉस का बॉस. पाहूया कोण म्हणतंय टॉस का बॉस. हेलो. जिस टूर्नामेंट ने ठाणे जिले स्तर के सभी क्रिकेट खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको एक नया आयाम दिया है और अपनी पहचान बनाई है, वो सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट और टूर्नामेंट ठाणे प्रीमियर लीग 2026 एडिशन 14. 13 साल का ये जो प्रयास था और ये प्रयास इतना सफल हुआ है कि आज MPL का ऑक्शन है और यहाँ से इस टूर्नामेंट में खेलने वाले कम से कम 27 गए साल खिलाड़ी MPL में चुने गए थे. और ये सबसे बड़ी बात है, आपके पास टैलेंट हो, प्रतिभा हो तो आइए, आपको ये स्टेज ऊपर है. द टॉस टाइम इज ऑन, टॉस इज ऑन और अब शुरू होगा कुछ ही समय में ये बड़ा मुकाबला, द बिग मैच, बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली वर्सेस ठाणे GST 11. हालांकि ठाणे GST 11 ये टीम पहली बार इस प्रतियोगिता में खेल रही है. बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली की टीम हमेशा इस प्रतियोगिता में खेलती नजर भी आती है. काफ़ी प्रतिभाशाली ये टीम, दोनों टीम काफ़ी प्रतिभाशाली है. नाणेफेकीचा कौल केला जातो आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त या स्पर्धेचा दिवस दुसरा, डे 2. सकाळच्या सत्रातील हा पहिला सामना आपल्या समोर येतोय. ठाण्याचं
मानाचं भूषण असलेलं आपलं हक्काचं दादोजी कोंडे स्टेडियम. Now the toss time. Let's see who is the toss का boss. देखते हैं रिजल्ट किसके फेवर में आता है. सिक्का तो उछाला गया है. दोन्ही पंचांबरोबर सन्माननीय मान्यवर यांच्या संवेदी ग्रुप फोटो आणि त्यानंतर आता सुरू होईल ही पहिली प्रमुख लढत. ठाणे प्रीमियर लीग दिवस दुसरा सकाळचं सत्र. बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली विरुद्ध ठाणे GST 11 या दोन नामवंत संघांमध्ये हा सलामीचा सामना रंगतोय. Now the news from the center. Boys CC Dombivali won the toss and elected to bat first. Let's see what's happened. कुछ ही समय में मिलते हैं. Best of luck both the team. The time for the crucial one of the big match. TPL season 14.
second day of the 14th season in Thane Premier League, Upamukhyamantri Chashak. The first match for the day. Boys Cricket Club Dombivali versus GST 11 Thane. I'll request both the officials for the day, Amit Salvi sir and Amit Rawal sir, to please enter the ground, and we'll have to start the match pretty soon here. What a platform this is. What an occasion this is for all the young talent in Thane and all over the world who has joined us. This is the 14th season of Thane Premier League. And definitely today a big day. Today is the auction day of Mumbai T20 League. Something extraordinary in those two matches today, contest today, would be great to see. There can be some chances, there can be some twist in that auction. So this is a big opportunity for all those players. Yesterday we saw Eknath Shinde Cricket Club 2 team, who is the defending champion, and Eknath Shinde Cricket Club 1 team, both opening their account and winning their matches. I'll request the opening pair to please enter the ground pretty soon. We'll have to start the match. It's already 9:27. The first match to start just minutes away from the first ball in the second day of 14th season in Thane Premier League. Live from Dadoji Kondev Stadium, and the main anchor of all those years being respected Vikasji Repale sir, and the guidance of Deputy Chief Minister respected Eknathji Shinde sir. He was there for the occasion at the opening ceremony. Bunty sir is with me in the com box. He'll be starting the proceedings for the first ball of the second day first match in this edition. I'll request both the openers to please enter the ground. Boys Cricket Club Dombivali. The captain won the toss, elected to bat first. Both the matches yesterday. Yes, definitely. I'll like to request both the team captain to send their extra player in the com box area. We have got the extra player from GST 11 Thane. I'd like to request the captain of Boys Cricket Club Dombivali to please send their extra player in the com box. Yes, definitely. That's what the news out from the middle is, that Boys Cricket Club Dombivali, they have won the toss, elected to bat first. Please send your extra player in the com box before the first ball is delivered in the second day of the 14th season. Very good morning, Bunty sir. Was a lovely day yesterday. So how you are feeling today? Big day for all the boys, because today is the auction day of Mumbai T20 League. The next voice, over to the voice of Thane, Pradeep Desai, Bunty sir, on the com box. Thank you, Anand. पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंचं, क्रिकेटपटूंचं, मान्यवरांचं आणि सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ठाण्याचा मानबिंदू असलेल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियममधून आपण पाहतोय भव्यदिव्य अशी क्रिकेटची, ठाणे जिल्ह्याच्या क्रिकेटच्या खेळाडूंना संजीवनी देणारी, मी वारंवार म्हणतो संजीवनी हा शब्द, कारण या सर्व क्रिकेटपटूंच्या कौशल्याला वाव मिळावा, प्रतिभेला वाव मिळावा, यासाठी हे फार मोठं व्यासपीठ आपण पाहताय. महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था, युनियन क्रिकेट क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त स्पर्धा म्हणजेच ठाणे प्रीमियर लीग 2026, उपमुख्यमंत्री चषक 2026. संकल्पना, विचार, क्रिकेटसाठी फार मेहनत, कष्ट घेणारं व्यक्तिमत्व, सन्माननीय नगरसेवक विकासजी रेपाळे, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे
अपेक्स काउन्सिल मेंबर. आणि खरंच ही स्पर्धा हा यज्ञ होता क्रिकेटच्या विकासासाठी, क्रिकेटच्या भरारीसाठी. म्हणून या स्पर्धेचं जे ब्रीदवाक्य टायटल आहे, परिवर्तनाची भरारी खेळाच्या विकासासाठी, फारच हे लागू होतं या स्पर्धेला. अनेक नामवंत क्रिकेटपटू इथून घडलेत आणि त्यांचाही प्रवास मोठा आहे त्यांच्या करिअरमध्ये. अशी ही यशोगाथा असलेली ही स्पर्धा. आजचा दिवस दुसरा सामना सुरू होतोय दोन दिग्गज संघांमध्ये. बॉईज क्रिकेट क्लब डोंबिवली विरुद्ध ठाणे GST 11. नाणेफेकीचा कौल लागला बॉईज क्रिकेट क्लब डोंबिवली यांच्या बाजूने आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. जबरदस्त हे मैदान आहे. इथे खेळणं, या मेन विकेटवर खेळणं हे स्वतःमध्ये अभिमानाची गोष्ट मानली जाते. पाहूया सामना सुरू होतोय. अनिश आणि सुजन ही सलामीची जोडी. सुजन आठवले एक जबरदस्त फलंदाज, गेल्या वर्षी पण त्याची प्रतिभा टॅलेंट आपण पाहिलं. पहिला चेंडू येतोय. प्रकाश पाटीलचा पहिला चेंडू, कव्हर ड्राइव्ह, नाईस लुकिंग शॉट. पहिला चेंडूला खाली ठेवलंय, जमीन लगत फटका दिलाय. नाईस लुकिंग स्ट्रोक, नाईस कव्हर ड्राइव्ह. चेंडू जाईल सीमारेखा पार. येतोय खणखणीत चौकार. हॅलो हॅलो माईक टेस्टिंग. हॅलो हॅलो. पहिला चेंडू थोडा फुलर लेन, लवकर चेंडू तुटून पडला. नाईस लुकिंग शॉट. कमालीचा हा कव्हर ड्राइव्ह. लीन ऑन द बॉल अँड ड्राइव्ह द बॉल between the gap toward the sweeper cover. What a shot that is. अनिश चौधरी यावेळी पाचवे चेंडूला उजवटीच्या बराच बाहेर आहे. खेळण्याचा काहीच प्रयत्न केला नाही, सोडून दिला. पंचांचे दोन्ही हात समांतर येत आहेत. इशारा येतोय. चेंडू हा अवांतर आहे, आपल्याला परत टाकावं लागेल. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसरा चेंडू अवांतर. या ठाणे GST 11 संघाचा मुख्य अस्त्र स्ट्रायकर बॉलर प्रकाश पाटील कॉमेंट्री बॉक्सकडनं मार्गस्थ होतोय. दरम्यान थोडा अकुट्टपैचा चेंडू उजव्या बॅकफुटला जाऊन चेंडूला खेळून काढल्या पॉईंट क्षेत्रामध्ये. 30 गज यार्डच्या आतमध्ये सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे दक्ष आहे. धाव काही येणार नाही. निर्धाव चेंडू येतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय. मार्गस्थ होतोय. डीप लॉंग ऑन आणि स्वीपर कव्हर असे दोनच खेळाडू 30 गज दायऱ्याच्या बाहेर आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू. यावेळी चेंडूला खाली ठेवलंच नाही, चेंडूला हवेतच ठेवलं. नाईस पिकअप शॉट ओव्हर द लॉंग ऑफ. हाय अँड हँडसम. दॅट इज द फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस मॅच. फक्त टायमिंग. चेंडूला पाहिलं, पिक केलं. नाईस लुकिंग फ्लो ऑफ द बॅट. चेंडूला बॅटच्या मधोमध घेतलं आणि या दणदणीत खणखणी षटकार होता. यावेळी चेंडूला परत एकदा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये थोडा हवेचा चेंडू खेळला होता. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चांगला प्रयत्न केला, शरीरमध्ये आणलं आणि चेंडूला थोपवलं, पण एक धाव काही रोखू शकत नाहीये. पहिल्यांदा स्ट्राईक रोटेट होतोय. 12 धावा, बिनबाद 12 आणि यावेळी पहिल्यांदा स्ट्राईक एंडला सामोरं जातोय सुजन आठवले. एक जबरदस्त प्रतिभाशाली खेळाडू आहे. पहिल्या षटकात आतापर्यंत 12 धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. एक चौकार, एक षटकार आपण पाहिला. बॉईज क्रिकेट क्लब डोंबिवली हा संघ आपण फलंदाजी करताना पाहतोय. दरम्यान पुढील चेंडू गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्सकडनं. यावेळी हवेत ठेवला आणि चेंडूला बरोबर टॉप क्लास लॉफ्टेड शॉट वाईडिश लॉंग ऑफच्या दिशेनं.
चेंडू अडवण्यामध्ये यशस्वी ठरले. चांगला पाठलाग केला चेंडूचा, पण 2 धावा काही रोखू शकत नाहीये. एकच धाव माफ करा. आणि पहिल्याच चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा इरादा सुजन आठवलेंनी जाहीरही केला. धावसंख्या 13. दरम्यान यावेळी बरोबर रक्षात्मक बघितलं, चेंडू टप्पा पडून हलकासा आतमध्ये येतोय. रक्षात्मक पद्धतीने खेळून काढले. बॅक टू द बॉलर. निर्धाव चेंडूने होते षटकाची सांगता. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यावर बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली संघाची धावसंख्या बिनबाद 13. 13 विदाउट लॉस आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 1 ओव्हर. पॉवर प्लेचं पहिले षटक पहिल्या चेंडूवर चौकार आला. त्यानंतर जो षटकार जो त्यांनी ठोकलाय तो एवढा सुंदर फटका होता. कमालीचा कंट्रोल होता त्या शॉटवर. थ्रू द लाईन ऑन दी अप. हाय अँड हँडसम षटकार. लॉंग ऑनचं क्षेत्र त्याच्या डोक्यावरनं डीप लॉंग ऑनच्या, आणि हा पॅरेलल षटकार गेला होता, हे महत्वाचं. फार एंडकडनं गोलंदाजीत बदल. यश चव्हाण लेफ्ट आर्म स्पिन आक्रमण. एका बाजूने आपण कॉमेंट्री बॉक्सकडनं वेगवान मारा पाहिला. आता फार एंडकडनं कर्णधाराने ठाणे GST 11च्या कर्णधाराने लगेच बदल केलाय. यश चव्हाण सारखा एक चांगल्या धर्तीचा हा गोलंदाज याला पाचारण करण्यात आलंय. T20 फॉर्मॅट, फास्ट क्रिकेट ज्याला आपण म्हणतो. आणि इथे पहिला चेंडू. यावेळी जागा बनवली आहे, फक्त चेंडूला दिशा दिली आहे. ओपन द पेस ऑफ द बॅट अँड गाइड्स टुवर्ड द वाईड हिस्टर मॅन. चेंडू सीमारेखा पार. हा एक अप्रतिम चौकार. पहिला चेंडू उजव्या टीच्या बाहेर. दोन्ही षटकांच्या मधली गॅप चांगली शोधली. यावेळी मनगडच्या जोरावर चेंडूला वळवलं, पण पायपंचांच्या बाजूला क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात करण्यात आलाय. चेंडू येतोय निर्धाव. यश पुन्हा एकदा. यावेळी शॉर्ट ऑन पूल, परंतु मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रायव्हल होतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. यावेळी टप्पा चांगला राखलाय मधली आणि उजव्या अष्टीवर. यश लेफ्ट आर्म स्पिन आक्रमण फार इनकडनं आपण पाहतोय. यावेळी पॅडल स्वीप. नाईस शॉट. काय कंट्रोल आहे या शॉटवर. मिडल लेग स्टंपचा चेंडू, परफेक्ट स्वीप, आणि हा जमीनलगत ठेवलेला फटका. पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेखा पार. या षटकातील दुसरा चौकार. दरम्यान गोलंदाज आपल्या मार्गावर. यावेळी बरोबर हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढले आणि वेगाने धाव पूर्ण केली आहे. पंचांकडे दाद मागितली आहे, परंतु फार सुंदर रन कंप्लीट केली. खास करून बॅटिंग एंडकडे अनिशला जोर लावायला लागला, पण दोन्ही फलंदाजांचं सामंजस्य आणि अंडरस्टँडिंग फार सुंदर पाहायला मिळाली. कॉलला जो रिप्लाय दिला जातो तो एवढा जबरदस्त होता, कारण की क्षेत्ररक्षक ऑन दी रन पिकअप अँड थ्रो एकाच ॲक्शनमध्ये होता. यष्टीरक्षकांनी तो चांगला टिपला होता. वेगाने यष्ट्या उडवल्या होत्या, परंतु आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित, घरात सुरक्षित. धावसंख्या एका धावाने पुढे सरकते. 22 धावा, पण ही
जोखीम तर नव्हती, पण T20 फॉर्मॅटमध्ये अशा धावा फार महत्त्वाच्या असतात. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा फॉरेनकडनं यावेळी पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळून धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु समोरील एंडकडनं नकार आला आणि योग्य रिप्लाय होता. निर्धाव चेंडू येतोय, षटकाची सांगता पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूने केली जाते. 2 षटकं पूर्ण, धावसंख्या 22, बिनबाद 22. बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना अजूनपर्यंत 11 धावांचा सरासरी राखली आहे बॉयज CC डोंबिवली या संघाने. चांगल्या प्रतिभाशाली खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली. आणि यावेळी प्रथम या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेला ठाणे GST 11चा संघ आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण करताना. दोन्ही फलंदाज बरोबर खराब चेंडूची वाट बघतायत, चांगल्या चेंडूला सन्मानी देताना आपण पाहतायत. दोन्ही प्रतिभाशाली हे सलामीची जोडी बॉयज CCची अनुभवी आहेत. त्याचबरोबर जी स्ट्रोकची व्हेरिएशन पाहिजे, फटक्यांची विविधता यांच्याकडे आहे. दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्सकडनं चतुर्भुज पांडे म्हणजे पहिला बदल केला कॉमेंट्री बॉक्सकडनं कर्णधार ठाणे GST 11 या संघाने. द फर्स्ट चेंज फ्रॉम कॉमेंट्री बॉक्स. मध्यम गती तेज आक्रमण कॉमेंट्री बॉक्सकडनं. पहिला चेंडू खोलवर टप्पा, चांगला चेंडूला घेतलाय, बॅटच्या बॉटम एंडचा उपयोग केलाय. फोर्सिंग ड्राईव्ह होता, पहिली धाव वेगाने केली, दुसरी धाव सुद्धा वेगानेच पूर्ण करावी लागते. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे, तिसरं षटक मार्गस्थ आपण पाहतोय. बॉटम एंडचा चांगला वापर केला गेला यावेळी, ब्लॉक होलमध्ये टाकायचा प्रयत्न होता. सुजन आठवले स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय. यावेळी मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये आरामात एक धाव पूर्ण केली जाते. हलक्या हाताने चेंडूला खेळणं, दोन्ही फलंदाजांचं सामंजस्य फारच सुंदर आहे. धावसंख्या धावफलकावर 25 धावा, बिनबाद 25. आतापर्यंत तरी दोन्ही फलंदाजांना कुठलीही अडचण झालेली नाही आहे. दोन्ही फलंदाज मनमोकळेपणाने खेळताना दिसत आहेत. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. दरम्यान हा चेंडू यावेळी नाइस पिकअप शॉट, पॅडल स्लॉग इट ओव्हर द डीप स्क्वेअर लेग फॉर द बिग वन. पुन्हा एकदा हा कार येतोय. थँक्यू डीजे. अनिश चौधरी यांनी लवकर पिक केला होता चेंडू. फुलर लेंथ लेग साइडला पिकअप शॉट, परंतु पॅडल स्लॉग इट. हा प्रतिभाशाली खेळाडूच्या बॅटमधून निघालेला हा क्लासिकल बिग ब्लो षटकार. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा. यावेळी लॉंग ऑनचं क्षेत्र निवडलंय, उत्तर तेच. हा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए. येस अंपायर.
वरती जी लाईट सुरू आहे, प्रकाश जो सुरू आहे तो बंद करावा कृपया. फलंदाजांना तो आयसाईड होताना अडचण येते. प्लीज वरती जी गॅलरी आहे तिथे जे लाईट्स ऑन आहेत त्या बंद कराव्या. थँक्यू. आणि चौधरी लागोपाठ 2 षटकार. चेंडूला किती लवकर हा फलंदाज पिक करतो ते बघा. स्टेडियममध्ये वरच्या साईडला ज्या लाईट्स आहेत त्या ऑन आहेत, जरा प्लीज त्या बंद कराव्या ही विनंती. बॉयज क्रिकेट क्लबला काही अडचण येत नाहीये. दोन्ही फलंदाज सेट झाल्यासारखेच खेळत आहेत. प्रत्येक षटक मोठं करायचा विचार त्यांचा नक्कीच आहे. आतापर्यंत धावफलक दर्शवतोय 37 धावा. ज्यावेळी हे फक्त तिसरं षटक मार्गस्थ आहे पॉवर प्लेचं. थोड्या वेळासाठी खेळ थांबलाय. अमित साळवी सर आणि त्याचबरोबर अमित रावळ सर हे दोन्ही ऑफिशियल्स पंच आपण मैदानावर पाहताय. दोन्ही अनुभवी पंच आणि आमची गुणलेखिका सारिका आज आम्हाला जॉईन झाले आणि आमच्या फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर ख्याती साने. बिझी शेड्यूल त्यांचं सुद्धा आहे कारण उष्णता तापमान वाढतं दुपारी आणि त्यावेळी फार महत्त्वाचं असतं खेळाडूंच्या साठी हे सर्व फिटनेससाठी त्यांनी केलेलं कार्य. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा. What a shot! That is a classical blow. Big blow. Back to back third. Sixer hat trick. Thank you. What a shot that is. नस मेरी खोले होए कुछ करिए तिन्ही फटक्यांमधली जी विरता होती, व्हेरिएशन्स, टायमिंग हे फारच जबरदस्त होतं. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा कॉमेडी बॉक्सिंगकडे. यावेळी ऑन ड्राईव्ह, यावेळी क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. वाईडिश लॉंगॉनच्या दिशेला एक धाव पूर्ण होते, परंतु हे षटक फारच चांगलं गेलंय बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवलीसाठी. 3 षटकांचा खेळ इथं पूर्ण होतोय. बिनबाद 44 असा धावफलक दर्शवतोय आणि हे मला वाटतं आजच्या दिवसातलं हे महागडे षटक. या षटकात 22 धावा 3 षटकारांच्या साहाय्याने, ते पण षटकारांची हॅट्रिक. लागोपाठ 3 षटकार, एक स्क्वेअर लेगला, एक लॉंग ऑनला आणि एक वाईडिश मिड विकेटला. तिन्ही कमालीचे फटके. ज्याच्या फटक्यावर आपली हुकूमत असते ते फटके सहजतेने खेळले गेले आहे इथे. कालच्या दिवसात, पहिल्या दिवसात 3 अर्धशतकी खेळी आपण पाहिल्या. बघूया हे दोन्ही फलंदाज आज तळ ठोकून बसलेत. 3 षटकात 44 धावा धावफलकावर लावले आहेत. लेफ्ट आर्म स्पिन आक्रमण आणि यावेळी सुद्धा पिक केलाय चेंडूला फ्रंट ऑफ द पॅड. नाईस शॉट आणि हा सुद्धा उत्तर देतोय. हा आहे षटकार.
हॅलो. याबरोबर 50 धावा पूर्ण. धावांचं अर्धशतक धाव फलकावर यावेळी कट केलाय. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. पहिल्यांदा मिसअंडरस्टँडिंग पाहायला मिळाली, परंतु स्ट्रायकर बॅटरने लगेच परत पाठवलं. पाहिलं कव्हर क्षेत्रात चेंडूवर वेगाने येतोय क्षेत्ररक्षक. इरादा बदलला. पाय परत क्रीजमध्ये खेचले गेले. निर्धाव चेंडू. यावेळी बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. सर्कलमध्ये शॉर्ट थर्डमॅनला खेळाडू आहे, परंतु हळवा हाताने खेळल्यामुळे एक धाव घेण्यात काहीच कठीणाई इथे दिसली नाहीये. एक धाव निश्चित पुरी केलाय. ते स्ट्राईक रोटेट होतो. स्ट्राईक बदलला जातोय. सुजन आठवले स्ट्राईक एंडवर आपण पाहताय. यावेळी बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षक तिथे दक्ष आहे. धाव घेण्याचा बिलकुल प्रयत्न केला आणि निर्धाव चेंडू येतोय. यावेळी पुढे सरसावत गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं जबरदस्त प्रहार. पॉवरफुल ब्लो. लॉंग ऑफ द क्षेत्र क्रॉस करून चेंडू सीमारेखा पार. चौकार. अनिश चौधरी 13 चेंडू 37 धावांची खेळी. सुजन आठवले 10 चेंडू 17 धावा. 50 धावांची भागीदारी पार्टनरशिप फार वेगात केली आहे. जेव्हा 4थं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी बॅकफुटला जाऊन जागा बनवून कट करायचा प्रयत्न. कव्हर क्षेत्रात ठीक. बॅटवर बॉल येत नाहीये. खेळून काढलाय. शेवटचा चेंडू निर्धाव चेंडू. 4 षटक पूर्ण. धावसंख्या धाबलकावर 55. बिन बाद 55. 55 विदाउट एनी विकेट. 4 ओवर के बाद लगता है कि दोनों बल्लेबाजों की जो आपसी तालमेल के साथ जो पार्टनरशिप बनी थी, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रहार भी देखने मिले. बहुत ही बढ़िया हिट्स देखने मिले. पावरफुल ब्लो देखने मिले. 55 रन 4 ओवर में. स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया था इन दोनों का. काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं. T20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट काफ़ी अहम भूमिका निभाता है. हेलो. आप कितने तत्पर है बल्लेबाज, ये पता चलता है कितने जल्दी आप रन बनाते हैं अपने टीम के लिए. गेंदबाजी में ताबड़तोड़ तब्दीली नजर आई कमेंट्री बॉक्स एंड से. प्रवेश पाल को अब मोर्चे पे लगा गया, यानी दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण. प्रवेश पाल ये चौथे गेंदबाज है जो इस वक्त कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर. इस बार करारा प्रहार. 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार. गेंदबाज के सर से ऊपर से ओवर द बॉलर हेड. क्लासिक 4 रन. पावरफुल हिट थी. पावर जनरेट की थी. पिक करते हैं दोनों बल्लेबाज. ताकत के साथ प्रहार करते हैं. आज अनिश काफी जबरदस्त फॉर्म में है. हेलो हेलो. इस बार ऑन साइड में खेल दिया था. डाउन द ग्राउंड डीप मिड ऑन की जगह पर आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर है, वो डीप लॉन्ग ऑन और डीप वाइडिश मिड विकेट की जगह पर. इस बार ये कड़क, क्या टाइमिंग थी. मिस फील्डिंग का ये चौका. ये रोकना चाहिए था, लेकिन काफी प्रहार, जोर से प्रहार किया था. काफी तेज गेंद निकली थी, लेकिन थोड़ा वहां पर क्षेत्ररक्षण करते वक्त पहले
68 68 रन बिना कोई विकेट खोए। इस बार गेंदबाज के गति का वापर किया था। काफी रचनात्मक स्ट्रोक है। आखिरी गेंद, हर ओवर को बड़ा बनाना है पावर प्ले के, यही सोच के उतरे हैं। इस बार यह कमाल का पिक किया गेंद को। व्हाट अ शॉट दैट इज, ब्यूटीफुल, मार्वलस, एक्सेलेंट, व्हाट अ हिट दैट इज। वन बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए गेंद फरार। 5 ओवर के बाद 72 रन स्कोरबोर्ड पर स्कोर लग चुका है। अब तक इस मैच की कहानी स्कोरबोर्ड की जुबानी 72 विदाउट एनी विकेट। 5 ओवर पूरे बल्लेबाजों के पक्ष में ये मैच, दोनों बल्लेबाजों ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, काफी अहम। तो उन्होंने पार्टनरशिप जो यहां पर पनपी है 72 रनों की 30 गेंदों में, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। मैदान के चारों ओर चाहे उन्होंने ये रंगोली डाली है स्ट्रोक की, कमाल के स्ट्रोक देखने मिले। दोनों टैलेंटेड बल्लेबाज, बॉयज सीसी डोंबिवली के अनीश और सुजन, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ये इनिंग को आगे लेकर गए हैं। आखिरी ओवर
Thank you so much, Bunty sir. What a great start they are having. 6 overs, 88 runs on the board. To bowl the next over, Pravesh Pal. To continue, short of line delivery, just played with an angled bat. Down to the short third man region, away they go for the single. What a brilliant knock this has been up till now from Anish Chaudhary. 58 of just 20. And giving him support, Shrujan Athavale, 30 of just 16 deliveries. Been a great partnership, 89 on the board. Just on the sort of good length, just played the flick down to the mid-wicket region. Just a single. Had a blistering start. Those two batsmen just now need to settle in, need to cash in this opportunity to go big now. A big daddy 100 today will be a great news on the card. This time played nicely down to the long off region. And away she goes for a boundary once again. 94 on the board. Just no rat shots, I can say, from both the batsmen. Just playing the ball on its merit. Brilliant timing. Both the batsmen looks set from wood. Suved Parker yesterday completed his half century in 28 deliveries. 30 deliveries. Sairaj Patil took. Nicely played this time once again down the ground. Just a single. Omkesh Kamath, the man of the match for the second match yesterday, did it in 25 days, and today just short of delivery, picked up nicely, handsomely, out of here. Once again, a marble 6, 100 up, 101 in just 7 overs. This has been a great exhibition. Just a single. Guided it down to the short third man region. 102 on the board. Just in the 8th over. Back on strike, Anish Chaudhary. 65 of 24. Just the batsman wasn't ready. Anish just taking guard. He is flowing like a river. Outstanding batting this sits. Goes down the track and hits it nicely, handsomely down the ground. That's the longest. That's out of here. Humongous. What a hit. 108 on the board. Anish Chaudhary, 71 of just 25 deliveries. We'll have to get new balls out there in the middle. Those two batsmen
are roosting this opportunity. Brilliant batting. We can see they'll have to get a wicket, the bowling side, out of somewhere. Otherwise, we can see a mammoth total here. Yesterday, the highest being 228. Already 108 of 7.2 deliveries. Our officials for the second day with us, and our physiotherapist Dr. Khyati Sahni with us. Yesterday had a tough day running all around the ground. On the field, Anish Chaudhary, 71 of 25. Anish Chaudhary, 71 of 25 deliveries. What a big occasion this is for him. Really batting well. The previous hit, a mammoth one. That's the longest up till now we have seen in this season. And once again, that's out of here as well. Back-to-back mammoth sixes. He's batting really well and there is no stopping. He is on a rampage. 77 of 26. And that's the big day because this is the auction day today. Mumbai T20 League. Last year he played for Eagle Thane Strikers. And definitely today there will be lots of team interested to pick him up. Outstanding this is. We'll have to get in more and more balls, I believe. 114 on the board, 7.3 overs. Yesterday, the first day, the highest being 228. I believe that will be definitely breached today itself. There has been a batting paradise. We are live from Dadoji Kondev Stadium, but there is a hint of seam movement as well for the bowlers. There is some turn, but right now it's true batsmanship we are encountering. Short of line delivery this time, nicely pulled off the back foot, going down to the cow corner region. There is a fielder out here, nice fielding that just kept the batsman for a single. 115 on the board. 2 deliveries left in the 8th over. Anish Chaudhary, 78 of 27. Srujan Athavale, 36 of 19. Nicely bowled this time. That's what I said. There is some turn. There is some spin on the pitch. But need to put those balls in the right line and length. Brilliant bowling this from Rahul. Goes down the track. Plays straight back to the bowler. Good fielding by the bowler himself. Just ricocheted off his hands. Just took the pace out of that delivery. Otherwise, it was also heading towards the boundary. At the end of the 8th over, 116 on the board. That's the highest partnership up till now in this season. We'll be back in a short while after a short drinks break. Going on nicely. The first match in the second day, Boys Cricket Club Dombivali versus GST 11 Thane. Winning the toss, opting to bat first. In a great position right now. You're watching the 14th season of Thane Premier League, known as Uppa Mukhyamantri Chashak. And what an occasion, what a day to rise up above everyone. Coming on to bowl, Chaturbhuj Pandey. Had an expensive over, first over of his spell, 22 runs.
but definitely can make an impact still. 3 overs still under his belt. Needs to make a comeback. Looks good with his pace. Just need to ball with much more rhythm and rigor as well. On strike, it will be Srijan Athavale. This time, nicely played on the up. Driven nicely, handsomely, just on the left of the long off fielder. And good piece of running as well from Anish Chaudhary. Just, it was looking like a single, but that was converted in couple of runs. Brilliant running between the wickets. Giving importance to the runs of his partner as well, Anish Chaudhary. Next delivery. Short of line delivery, just angling in. Good delivery it was. Nicely played by the batsman as well. Just adjusted at the last moment and played down to the long on region for a single. 119 on the board. Anish Chaudhary back on strike. 78 of 27 deliveries. If we talk about IPL, Indian Premier League, 31 deliveries Chris Gayle took to make his century. Batting on 78 now. Short of line delivery, tried to pull that delivery. Was in his zone, but good delivery. Bowled with some pace that the previous delivery. Didn't time it that well, Anish this time. 120. 79 of 28, whereas Srijan Athavale, 40 of 23. Good going from the other end as well. This time in the arc, out of the park. Played nicely. Slog hit down to the cow corner region for a maximum. Showing his radar this time, Srijan Athavale, 46 of 24. He's also closing in his half century. 126 on the board. Turning out to be an expensive over this as well. 10 of just 4 deliveries. Was bowling well up till now in this over, Chaturbhuj. Short of line delivery. This was a very good delivery, but nicely adjusted by Shrujal. Nicely fielded by the long on fielder. Really good fielding this. Ran 15 to 20 yards. Gave it everything to stop. Couple of runs for his side. 128 of 8.5 overs. Last delivery to go in the 9th over. 128 runs partnership. Short of line delivery this time. A good delivery. Nicely played to the mid-wicket region. Just a single to end over number 9. 129 on the board. Those viewers just watching us live on CricLive, if at the same rate those batters will bat, what will be the estimated total? They are going at the rate of knots. At the end of the 9th over is 129 on the board. And the current run rate is 14.33. And we will give you an answer if they bat at the same rate. It will be 288. Okay. Umpire has signaled that at the end of this over, there will be a short drinks break. Definitely too much heat and hot and humid conditions out there. Need to be rehydrated. That's what Dr. Khyati Sahani says. You need to be rehydrated each and every time. Coming on to bowl from the opposition end. Parag Khanapurkar. Will he bring any twist in this match? Will he
spill his magic today. Parag Khanapurkar. On strike, it will be Shrujan. Nicely bowled. Just as I said, will he spill his magic? It was looking like on the first delivery itself will spill his magic. But luckily though for Shrujan, he's still there at the crease. Nicely bowled this time. Just open the face of bat, paid down to the short third man region. And 50 up for Shrujan Athavale as well. 50 of 28 deliveries. Applause from the ground. Just raises his bat and looks up to the sky. Thanks the God. Thank you so much for this opportunity. Brilliant day and a brilliant outing for both the batsmen. Anish Chaudhary, 79 of 28. Shrujan Athavale, 50 of just 28 deliveries. Just checking the field. Anish, 130 on the board. Just a little bit flatter outside the off stump. Nicely cut on the backward point region. Anish wanted that second run, but Shrujan was not interested. There might have been a chance, but definitely why to take risks when both are batting so beautifully. 131. This is a full toss. Nicely played. Down the ground, down to the long on region. Good fielding as well. Just a single. 132 on the board. Couple of deliveries left in the 10th over. This has been a quiet over. If we see the previous 9 overs. Nicely bowled this time. Really good channel he is bowling at. Parag Khanapurkar. Yesterday in IPL, there was one Parag who shined beautifully yesterday. Nicely bowled, nicely picked up, but nothing wrong with that delivery. Once again, on maximum at the end of the 10th over. 138 on the board, running away with the game, 13.80, the current run rate. We'll be back in a short while after a short drinks break. Hello, 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 mic testing, hello, hello.
Welcome back after the short drinks break. Today, the second day of the 14th season of Thane Premier League. The first match going on between Boys Cricket Club Dombivali versus GST 11 Thane team. And what a great stage set for the rest of the batting lineup. At the end of the 10th over, 138 on the board without losing any wicket. On strike, it will be Shrujan Atavale. 51 of 29. Wasim Ashraf now coming into the attack. Wasim to bowl from the commentary box end. Anish Chaudhary at the non-striker end. 86 of 31 deliveries. Coming down the track, first ball itself. Oh! That's a shocker from the wicket keeper. Brilliant delivery this from Wasim. Brought the batsman forward. That's what Shrujan was trying to do. Hit it out of the ground. Fox the batsman, but fox the wicket keeper as well. This time a slog sweep. Brilliantly played down to the square leg region for a boundary. Really good that hit from Shrujan. They aren't giving any opportunity, and if the opportunity is coming, then pluck it out. Big miss, that's what Bunty sir says from behind in the com box. It was a big miss, really big miss, because Shrujan has been batting really well. 55 of 31. Tossed off delivery once again. A slog sweep, this time straight to the fielder. Good decision from both the batsmen not to go for that single. Really good this. 142. Good comeback from the bowler as well. Wasim trying to outfox. Some variations we can see. Some foolish length deliveries. Some in the good length. Trying to turn that deliveries. Flatter this one off the back foot, played nicely, up and above, just, I believe, yes, definitely that's what the umpire says, that's a maximum. 148 on the board. Shrujan Atavale, 61 of 33, making the most of the opportunities right now. It will be dangerous, really, really dangerous if you let off such batter. Tossed up delivery. This is up in the air. There is a collision. Physiotherapist, I believe there is a collision. The catch has been taken, but we'll have to see what has happened. I hope so. Just like yesterday, everything is fine between the fielders. Just hope that everything is fine. There was a very dangerous collision. The catch has been taken. Good to see one fielder is up, but I hope the next player as well who took the catch is fine. That was a nasty collision, but they are fit. Those players are quite fit. They are ready for this thing. Yes, definitely. They are quite fit and they are ready for this. Really good to see. Both the players are fine and a nice catch. Definitely after that big dash as well, but still they are fine and took the control of that delivery, took the control of that catch, and the first wicket is down. Good bowling this from Wasim, really outfoxing the batsman. The first previous delivery was a little bit foolish delivery, and that's what Shrujan did, was played a slog hit down to the mid-wicket region for a maximum, but after that shortened up his next delivery, drew the batsman forward,
played away from the body and a really good catch. Tejas Salian. He was the fielder, nicely held by him. And by God's grace, both the fielders, both the players are up on their toes. First wicket down. In the meanwhile, 148 runs partnership. Brilliant batsmanship from both the batsmen. A new batsman coming in, Vishwajit Jagdale. Left-handed batsman, left-hand, right-hand combination. We'll see on the ground. Wasim Ashraf with the first success in this contest. A boundary and a six, and then a wicket. Definitely, our physiotherapist, Dr. Khyati Sahni, was in action. She is happy that both the players are fine. This time, Nasi played down to the cover region, just a single. Opens his account with that single, 149 on the board. 11 overs done, 149. At the end of the 11th over, 149 on the board for the loss of 1 wicket. The projected score 271, going at a rate of 13.55. Vishwajit on strike, just taking guard, just looking at the field. 9 overs to go. Just on a sort of good lane, nicely played. Just a flick of the wrist down to the mid-wicket region. They are going for the second. Good running. There's good positive intent shown from both the batsmen, Anish Chaudhary and Vishwajit Jagdale. 150 up, 151 on the board. That's what our scorer statistician signals from the com box. Sarika end up with us. Tossed up delivery, played down the ground brilliantly. Couldn't stop that. Bowler himself only follow through. A boundary. 155. Parag Khanapurkar. He was bowling his first over from the commentary box end, now from the opposition end. First over bowled really well. Just at the last delivery, a big hit by Anish Chaudhary in his first over. Tossed up delivery this time once again. Back-to-back boundaries. Really good one. This was much more confident and nicely timed. The gap between the umpire and the non-striker. No chance this time for the bowler as well. 159 for 1. 11.3 overs. The onslaught continues. Even once Srujal is back in the dugout. Vishwajit Jagdale has just come in, 11 of 4 deliveries. Tossed up delivery this time, trying to play an inside-out shot and trying to field it this time by the third man fielder, but back-to-back 3 boundaries. Not very intended, but pretty much clear those intentions were. He wanted a boundary or a huge one. Good delivery from Parag as well. Drawing the batsman forward. Making me do the error. Definitely there was an outside edge, but there was some
Lack of effort from the fielder at the short third man region. 163 now. This was on a shot of good length. Once again shows his array of shot down to the extra cover region. 4 back-to-back boundaries. Vishwajit Dagdale on a rampage. 19 of just 6 deliveries. 167 on the board. Last delivery to go in this over. Vishwajit on strike. Anish Chaudhary at the non-striker end. Shorter one this time. Nicely played just on the left side of the bowler. Played down to the long on region. Just a single to end over number 12. 168 on the board. Been great. You can see yesterday was also a batting day, batting paradise. This pitch, Suved Parker reached his half century in just 28 deliveries. After that, Sairaj Patil completed his half century in 30 deliveries. Afterwards, Om Kesh Kamath display array of shots, completed his half century in just 25 deliveries. And today, Anish Chaudhary completed his half century in just 18 deliveries. That's the fastest for this season. Today, a big day, auction day in Mumbai T20 League. Anish Chaudhary last year represented Eagle Thane strikers team. .168 on the board at the end of the 12th over. Just 1 wicket down. Need to make a comeback. The bowling side, GST 11 Thane team. Coming on to bowl, Amit Rathod. Being introduced into the attack. Good delivery this. Just playing down to the gap between square leg and mid wicket. Away the go for couple of runs. Good piece of running once again. Has been away from the strike for quite a long while now, Anish Chaudhary. Hasn't had the strike in the previous couple of overs. 170 on the board. This time a little bit shorter on the pads. Nicely swinging across, played down to the deep square leg region. Good fielding this, just kept the batsman for a single. Good throw, one bounce straight to the wicket keeper. Anish Chaudhary back on strike. 86 of 31 deliveries. We'll have to be patient. There is a big one coming. We'll have to be patient. 86 of 31. 171 on the board. Vishwajit Jagdale. 23 of just 9 deliveries. This one nicely picked up. What a hit. This is out of here. This is humongous once again. Just I said he was out of strike, but not out of form or this delivery. Once again, nothing wrong with that. Just was a little bit foolish and picked up nicely once again. Moves on to the 90s. 92 of just 32 deliveries. 177 on the board. This time once again played with an angle bat. This time down to the deep square leg region, and a fumble once again allows that ball to roll over for a boundary. 96 of just 33. One hit away now. Anish Chaudhary. 181 for 1. It was just a little bit shorter. Played down to the deep square leg region. Straight in the hands and out of the hands. Away she goes for a boundary. 2 deliveries left in the 13th over.
This is up in the air and this is out of here. Century, the first century in this season, and what a day to do it. Applause from the crowd, applause from the fans. Looks up in the heaven and thanks his almighty. 100 of just 34 deliveries. What a batting this is. You beauty. 102 of just 34 deliveries. 12.5 overs. 187 for just one wicket. Need to be concentrating now once again. This time nicely played. Down the ground, down to the long on region. Just a single. At the end of the 13th over, 187 for one. Anish Chaudhary, 103. $188 on the board at the end of the 13th over. That was the signal official score from our official scorer, Sarika Endab. This is pure batsmanship what we are encountering. This is chaos for the bowling side right now. And along with that, we can see the rampage going on the ground. Now we'll bring back our fellow commentator, the voice of Thane, Pradeep Desai sir. Bunty sir, over to you on the mic. क्या बात है, थैंक यू आनंद। ये बल्लेबाजी की एक अलग ही शैली यहाँ पर हमें देखने भी मिली। हालांकि अनीश चौधरी का बल्ला आज आग उगल रहा था। कमाल की ये बल्लेबाजी की, इनकी जो खुद की स्टाइल है, इन्होंने हर एक के ऊपर हल्ला बोल किया था। हालांकि ऊपर सूरज आग उगल रहा है, लेकिन नीचे आने अनीश का बल्ला आग उगलता हुआ। यश चौहान की पहली गेंद हवा में, और यहां पर अपने आप को रोक नहीं पाए, खुद पे नाराज है क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर जगह भी मिली थी, कट किया था, लेकिन सीधा खेल बैठे थे कवर के क्षेत्र में। लेकिन ताली बजती रहनी चाहिए इस होनहार बल्लेबाज के लिए। क्या कमाल का शतक इन्होंने जड़ा है आज। उस मुकाम पर टीम को लेकर गए हैं वासेरी के सभी, उनको हाथ मिलाते हुए। एक ऐसी इनिंग जो हमेशा दर्शक दीर्घा में काफी देर तक याद रहेगी। अनीश चौधरी, अपोजिशन टीम जब आपके लिए ताली बजाती है तो सोच लेना कि आप वो कारनामा करके निकले हैं जो हमेशा इसको याद किया जाएगा। कमाल की इनिंग, लेकिन यश ने जो यश दिलाई ये भी बेहतरीन था। काफी बढ़िया ये इनिंग, वो शतक जो हमेशा ठाणे प्रीमियर लीग के इतिहास में याद रहेगा। वो आए, उन्होंने देखा और वो बरसे, और खिलाड़ी जो अपोनेंट टीम के थे वो विकेट लेने के लिए तरसे, यही हम कहेंगे। चारों ओर इन्होंने जबरदस्त स्ट्रोक जड़े। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, आतिश भरी बल्लेबाजी, और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे अनीश, जो स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं, इनसे उनकी प्रतिभा का पता चलता है। सौरभ सिंह ने बल्लेबाज स्ट्राइक इन पर अनिश की जगह लेने के लिए फारिन से यश अपनी बॉलिंग का क्रम जारी रखते हुए पहली गेंद क्रॉस बाटेड डाउन द ग्राउंड खेल दिया था। इसे डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए आते ही खाता खोला है सौरभ सिंह ने। विश्वजीत जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुजन अठौले का विकेट जाने के बाद वो जैसे ही उन्होंने कदम रखा विकेट के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी। एक जबरदस्त पावरफुल हिटर है ये। इस बार भी देखिए सीधे बल्ले से खेलते हैं विश्वजीत। इस बार खेल दिया था कवर में, तेज शॉट था लेकिन स्ट्रेट टुवर्ड द फील्डर विदाउट एनी रन।
इस बार यह करारा प्रहार है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है पेट्रोलिंग करते हैं वहां पर। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक रन, काफी तेजी से ये गेंद गई थी वहां पर। विश्वजीत हर एक स्ट्रोक के पीछे अच्छी पावर जनरेट करते हैं। यश काफी अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस बार बिग ब्लो सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यह आकाश से बातें करता हुआ लंबा सा सिक्सर। कितनी जल्दी पिक किया था इस शॉट को, अभी अभी आए हैं, दूसरी गेंद का सामना कर रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छी निगाहें इनकी। गेंद को जल्दी रीड किया था, पढ़ लिया था, जगह से गेंद को उड़ा दिया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। यह हाई एंड हैंडसम सिक्सर। इस बार बैकफुट पे गए, कवर क्षेत्र में खेल दिया था, वहां पर अच्छा प्रयास किया था क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन रोक नहीं पाए 2 रन को। बॉयज सीसी डोंबिवली की जो टीम है अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 198, लॉस ऑफ 2 विकेट। 14 ओवर के समाप्ति के बाद अभी भी 6 ओवर का शेष बाकी खेल शेष है। सुजन आठवले और सेंचुरी मेकर अनिश ने जो कमाल की इनिंग खेली है, इसके बदौलत ये जबरदस्त स्कोर स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब लक्ष्य क्या निर्धारित होगा ये देखना सबसे बड़ी बात हो। टारगेट क्या निश्चित करेंगे, क्योंकि विश्वजीत जो मैदान में आए इन्होंने भी सोच समझ के वो उतरे। बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली की जो लंबी कतार है जो बल्लेबाजों की, जिसमें वो गहराई भी है, ये यहाँ पर प्रदर्शन भी दिखाते हुए अच्छा खासा राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन हमेशा वो मैदान में उतारते हैं। गेंदबाजों का सरदर्द, यहाँ पर फील्डिंग में बार बार तब्दीली की जा रही है, इस बहाव को कैसा रोका जाए। इस बीच विश्वजीत बैकफुट पे गए, जगह बनाकर इनको खेल दिया था स्वीपर कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए। प्रवेश पाल कमेंट्री बॉक्स एंड से अपना गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए, जो बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान में वो सेट होकर ही आ रहे हैं, और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर किए हैं। T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए, वैसे ही बल्लेबाजी का प्रदर्शन बॉयज सीसी डोंबिवली के टीम ने यहां पर दर्शाया भी है। दर्शकों का जरूर दिल जीता है बल्लेबाजों ने। इस बीच ये गेंद, इस बार बैकफुट पे जाके खेल जाता, बैक टू द बॉलर, फोर्सिंग ड्राइव था, उतनी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में प्रवेश द्वारा। दोनों गेंदबाज भरकस प्रयास कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू के लिए इस बार लो फुल टॉस और पावरफुल ब्लो था, लेकिन सामने वाले शायद नौशेखर इनके बल्लेबाज को लगकर ये गेंद परिवर्तित हुई 1 रन के लिए। सौरभ सिंह और विश्वजीत दोनों ने ही ये मन बनाया है कि आने वाली ओवरों को बड़ा बनाना है, स्कोर को 250 के पार जरूर पहुंचाएंगे। ये उड़ा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन से, ये काफी लंबा बिग ब्लो, ये कम से कम 90 मीटर का सिक्सर होगा, इतनी ताकत झोंकी थी विश्वजीत ने। कमाल का ये स्ट्रोक, कितनी जल्दी पिक कर लेते हैं। गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज का क्लास उससे भी ऊंचा था। 200 रन पूरे हो चुके हैं, 206 रन, 206। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने मिली है बॉयज सीसी डोंबिवली की तरफ से। जो भी आ रहे हैं बल्लेबाज वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मूड में नजर आए। अब तक कितने सिक्सर लगे इस इनिंग में,
कितने सिक्सर लगे ये देखना मुनासिब होगा और कितने चौके लगे हैं। सत्रह सिक्सर, यानी गेंद को नीचे रखने के बिल्कुल मुड़ में नहीं है। इस बार देखिए लास्ट टाइम स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को पढ़ लिया था, हल्के हाथों से खेल दिया मैदान क्षेत्र में, डाउन द ग्राउंड 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाज जो अभी मैदान पे खड़े बैटिंग कर रहे हैं वो दोनों बल्लेबाज मौके बना रहे हैं। इस बार यह कमाल की गेंद थी, तेज तर्रार यॉर्कर ब्लॉक होल में, उतनी जल्दी बल्ला नीचे लाया, लेकिन आखिरी डिलीवरी जरूर इंप्रेस करती हुई इस ओवर की। ओवर नंबर 15 माफ कीजिए यहां पर समाप्त होता हुआ। 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड अब तक की मैच की कहानी अपनी जुबानी बयां करता हुआ 207 फॉर 2। आने वाली 5 ओवर में क्या ये टारगेट निश्चित करेंगे, लक्ष्य निश्चित करेंगे, ये देखना मुनासिब होगा, क्योंकि चलते एक और देखते कि ये एक ओवर में क्या होने वाला है। क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को मालूम है कि गाड़ी के गियर जैसे चेंज करते हैं वैसे अब वो रन रेट के ऊपर, एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबाएंगे। वैसे भी गाड़ी इनकी सह्याद्री हाईवे पर चल रही है, यहां से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफी अच्छी रन संख्या अब स्कोरबोर्ड पर दर्शाई भी दिखाई दे रही है। 207 रन, 5 ओवर का खेल शेष। इस बार देखिए पावरफुल ब्लो था, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर मुस्तैदी के साथ गेंद को उठाते नजर आए। डीप वाइडिश मिडविकेट की जगह पर 1 रन सिंगल के साथ देखिए राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन में फील्डिंग में बार बार तब्दीली की जा रही है। हालांकि यह सरदर्द होता है कैप्टन का, बार बार फील्डिंग में तब्दीली करना, गेंदबाज का लाइन और लेंथ में बदलाव करना। ये दाएं बाएं हाथ की जोड़ी काफी अच्छी सेट भी हुई है और छोटी सी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच जो पनपी है यह बड़ा आधार देने वाली है। इस बार उड़ा दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के काफी आगे गेंद गिरती हुई, चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा करते नजर आए दोनों बल्लेबाज। ज्यादा भाग ही नहीं रहे, वो ज्यादा भगा रहे, ऐसे भी कहना पड़ेगा। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में, जिस ढंग से बल्लेबाजी होनी चाहिए उसी ढंग से बल्लेबाजी यहां पर नजर भी आई बॉयज सीसी डोंबिवली की टीम की तरफ से। नो बॉल, और अब खोलो आंखें देखो ठीक, क्योंकि इसके बाद की गेंद आने वाली है फ्री हिट। काफी जबरदस्त है, एक तो ये माहौल है और उसके ऊपर नो बॉल, बल्लेबाजों को लाइसेंस मिला है अब बड़े हिट करने का। इसको हम ब्लैंक चेक कहते हैं, ब्लैंक चेक। जो बल्लेबाज को ये नो बॉल के ऊपर फ्री हिट मिलना काफी जबरदस्त, वैसे भी प्रतिभाशाली है इस बीच ये गेंद। ये हवा में खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जगह बनाकर स्ट्रोक करना चाहते थे, उतनी एलिवेशन भी मिला नहीं, लेकिन 1 रन के लिए गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फ्री हिट के लिए अच्छी गेंद छोड़ी थी इन्होंने, इस बार डिलीवर की थी। बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। यश देखिए परिवर्तन के तौर पर तेज गेंद की थी उन्होंने, काफी अच्छा वेरिएशन ला रहे यश। इतने रन बन रहे हैं लेकिन यश ने इंप्रेस किया है, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है, वेरिएशन कर रहे हैं यश। ये देखिए ये हवा में है और ये बहुत ही बढ़िया वेल जज कैच, डीप लॉन्ग ऑफ पर
और विकेट नंबर 3 यहाँ पर पैवने की तरफ लौटता हुआ। विश्वजीत इस बार बड़े हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद काफ़ी तेजी का सताई, एलिवेशन नहीं मिला था, टाइमिंग हुई नहीं गेंद अच्छी, लेकिन काफ़ी अच्छा कैच वहाँ पर, वेल जज कैच। निगाह बरकरार रखी गेंद के ऊपर, शरीर का संतुलन बहुत बेहतरीन और यश को ये सफलता मिली। आप अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करोगे तो उसका फल आपको विकेट के रूप में मिलने वाला है, यही दर्शाता हुआ। काफी बढ़िया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। स्कोर की तरफ नजर डालते हैं। 3 विकेट के बाद 212 रन। जब रन रेट काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये आने वाली कुछ आखिरी ओवर, आखिरी क्षण है, यहाँ पर बल्लेबाज हेलो, अभी लगता है कि ये आने वाले 4 ओवर क्या इनिंग कैसे ढंग से इनिंग को आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं आनंद श्रेष्ठ की जुबानी, अगली मैच की कहानी। Thank you so much, sir. That's been the rampage. All the batting unit has been together, putting on a show today. 213 already on the board at the end of the 16th over. Coming on to bowl the 17th over. Wasim Ashraf, will he be able to slow down the flow of runs? This time a slog hit down the ground, down to the long on region. Just a single. Good fielding, that good effort from the fielder. Just attacking that ball and just threw it down to the wicket keeper. 214 on the board. Dashrath Sawan just come in. Couple of runs under his belt. Saurav Singh, 12 of 8 deliveries. Will like to go big now. Tossed off delivery this time. Just angling in for the batsman. Good delivery that one, and good piece of fielding from the bowler himself. Just ran away 20 to 25 yards and stopped that delivery. Otherwise, there was a couple on offer. Will there be a fight back in the second inning? We'll have to see. Still 3 overs left in this inning. Goes down the track, Yorks himself, good delivery that one. Saw the batsman till the end, charging, and then kept it quite close to the batter. Quite foolish that previous delivery. 215 for 3 has been a good over from Wasim up till now. This one a little bit flatter and shorter, and that's played down the ground. That's out of here. What a shot from Dashrath Chavan. 221 on the board. Really huge hit down the ground, that one. Quite short it was. That's what we have seen in this inning. Bowling has been good in bits and pieces. Shorter, wider, outside the off stump. That's what pressure does for you. Wasim has bowled really well in the first over as well. This time once again, this is up in the air. This has been outfoxed the batsman, and a good catch by the mid-wicket fielder.
Really good from Wasim. Second wicket for him. He has been good among the rest of the bowlers today. Wasim Ashraf picking up 2 wickets. Wicket goes down. Fourth wicket down. 16.5 overs. 2, 2, 2 on the board. That's the Nelson figure. 222. New batsman coming in. Rahul Magade. Still one last delivery to go in the 17th over. 222 for 4. That's been complete dominant performance from the batting side. Anish Chaudhary, the first centurion in this season, 14th season Thane Premier League. What a day for him. This time a little bit flatter, wrapped on the pads, just going away on the leg side. Good over this from Wasim. Apart from that huge hit down the ground at the end of the 17th over. 222 on the board for the loss of 4 wickets. The first match in the second day of the 14th season of Thane Premier League. What a grand platform this has been all those years. The main anchor of the ship being respected Mr. Vikas G. Repale sir, under the guidance of Deputy Chief Minister respected Eknathji Shinde sir. This is the stage to watch out for all the players all those years. Coming into the attack, Rahul Pahadia. 2 overs prior to this, none for 31. On strike, it will be Saurav Singh. Just on a sort of good length area, going on the back foot, playing down to the long on region. Just took that single in a rush, but just a single. Good feeling from the fielder at the long on region. 223. Rahul Magade, back on strike, has just come in. Would like to hit some lusty blows. Like to show his caliber as well, his form as well today. Tossed up delivery, played nicely down the ground. One bounce over the ropes. Good hit that one. Confident blow from Rahul. 227 for 4. Yesterday, the first day, 228 was the highest. 227 already. Just 1 run required to breach that highest total in this year's edition. This time a slog hit, hasn't timed it that well, goes down to the cover region, wicket goes down. Will have to go back in the dugout, Rahul Magade. Good catch from Yash Chauhan there. Wicket goes down, 5th wicket down. New batsman coming in. The fall of the previous wicket. Rahul back in the dugout. Current run rate still on a higher side. 17.3 overs done.
227 on the board. New batsman just come in. Saksham Jha. Just a single of the first delivery. No, there will be the second run as well. Just ricocheted off the stumps. Down to the square leg region. 229. That's the highest between the three contests. Yesterday we had two contests and today the third one in this edition. The first in the second day. 229 on the board. Couple of deliveries left in the 18th over. Saksham on strike. Good delivery this. Just outside, there was some hint of a turn over there. Some extra bounce. Nicely picked up by the wicket keeper. Short of length delivery this time. Wanted to play a pull shot. Didn't get the sweet part of the bat. Just going straight to the wicket keeper. Couple of dot deliveries to end over number 18th. 229 for 5 on the board. Couple of overs left. Just 12 deliveries left in this inning. Will they touch 250? Will there be a fight from the bowling side in the batting department in the second inning? $229 on the board. Both the officials doing a very good job today. Amit Salvi sir and Amit Rawal sir in this heat. Continuing from the commentary box end. Wasim, this is up in the air. Just away from the long on fielder and away she goes for a boundary. 233 on the board. Quite windy out there today. The conditions humid as well, but a little bit of wind blowing down the ground will certainly help the players. 233 now. Saurav Singh on strike. Tossed off delivery, played up in the air. There is a chance and oh, spilled out. Spilled out. That was the third wicket. Should have been the third wicket for Wasim. Not to be. Was in position quite well. Wasn't that difficult. But spilled out of the hand at the last moment. Couple of boundaries. 237 on the board. This is up in the air. There is a chance once again. And this time, oh, brilliant effort this time. But once again, a drop chance. This was really good to see from the previous one. Nice attempt. Reached there, but couldn't grab it. Couldn't keep in control at the last moment. 238 on the board. 18.3 overs done. Just 9 deliveries left. Change in field now. The long on being moved on to the short third man region pretty quickly. 2 back-to-back chances dropped. Wasim Ashraf, 2.3 overs, 2 for 29, has bowled much more better than what the scorecard reads. On any other given day, should have had 4 wickets under his name. Goes down the track. Nicely played down the ground, down to the long off region. Just a single. 239 on the board. Saurav Singh, 23 of 13. Saksham Jha, 3 of just 4 deliveries has just come in. Tossed off delivery, nicely played. Slog hit down to the mid-wicket region for a maximum. That was away from the body. Really good hit that one. Nice timing on that shot. 245 now. Just 5 runs short of 250. What a batting effort this has been from
all the players, all the batsmen of Boys Cricket Club, Dombivali. Last delivery of his spell of Wasim. This is up in the air. There is a chance now. Definitely taken third chance of this over, and finally it has been taken. And Wasim Ashraf, 3 overs, 3 wickets for 35. Really good effort from Wasim. Didn't have his share of luck, but definitely has picked up 3 wickets. That's been total dominance from the batting side, but at least something to cheer up for team GST 11 Thane. 3 wickets for Wasim Ashraf. At the end of the 19th over, 245 on the board for the loss of 6 wickets. To continue from the opposition end, last over of this inning, Rahul Pahadia. On the striker end, it will be Shaksham Jha to take guard. Last 6 deliveries left. 245 on the board. That's a mammoth total you would be chasing in the second inning. Up till now, I believe we have seen some 18 to 19 sixes being hit. The most in an IPL inning, it is 24 sixes by a team. And that's what the official scorer says. 19 sixes have been hit in this inning. Sarika end up having a close eye on each and every delivery. Flatter this one, just cut it down to the backward point region. Just a single, quick single from both the batsmen. 246 now. 246 on the board. Shreyas Gurav on strike. 5 deliveries left. Flatter on this time. Played nicely. Slapped it down the ground, down to the long off region. Just a single. Good couple of deliveries in the last over from Rahul Pahadia. 3.2 overs, 1 for 40. 247 on the board. Platter once again, nicely picked up by the batsman, played it handsomely down the ground, down to the long off region for a maximum once again. 250 up for the batting side, 253 for 6. That is 6 number 20. 3 balls left. How much would we see in this inning? 253 for 6. Tossed up this time. Nicely driven on the up. Down to the gap between extra cover and long off. Couple of runs there. Good fielding by the fielder at the long off region as well. 255 for 6. Last couple of deliveries. What a batting paradise this is. Definitely there is some help, seam movement for the bowlers as well, and a spin for the spinners as well. Good delivery this one. Just giving it much more air than the previous one. Just going away from the, spinning away from the batsman. Nicely played, but just a single. 256. Last delivery of this inning. Shreyas Gurav will be on strike. Platter this time, played up in the air and finishes up with the 21st 6 of this inning. And that's the longest one in this inning and in this season. At the end of the 28th over, it's 262 on the board. That means once we resume, once we come back for the chase,
GST 11 Thane will have to cash in 263 runs. What a batsmanship we have encountered.
Thane Premier League and 262 scored runs scored in the first inning. The match going on between Boys Cricket Club Dombivali and GST 11 Thane. Both the openers are out there in the middle. 263 runs to chase. That's a mammoth total. And in the power play on the mic, it will be the voice of Thane, Pradeep Desai. Bunty sir with us to start the proceedings. 263 runs to win. Over to you on the mic, Bunty sir. थँक्यू आनंद. 263 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जातोय आणि त्या कशा प्रकारे रोखल्या जातात याचं उत्तर आपल्याला आता मिळेल. नाण्याची एक बाजू आपण पाहिली, पहिली इनिंग आपण पाहिली, दुसरी इनिंगकडे आपण आता वळूया. सामना थोड्या वेळातच सुरू होतोय. ठाणे प्रीमियर लीगचा हाच तर थरार आता दर्शकांना या स्टेडियममध्ये खेचून आणतोय. ठाणे जिल्ह्याच्या क्रिकेटला नवसंजीवनी देणारी स्पर्धा म्हणून याचा उल्लेख आम्ही करतो. येस, इम्पॅक्ट प्लेयर, नॉन स्ट्रायकर बॅट्समन, श्रीराज घरत इम्पॅक्ट प्लेयर आपण पाहतोय. नॉन स्ट्रायकर एंडला स्ट्रायकर, माफ करा, स्ट्रायकर श्रीराज घरत. मोठ्या लक्षाचा पाठलाग करायचा आहे, काहीतरी बदल केलाच गेला पाहिजे आणि 263 धावांचा हिमालयाचा डोंगर धावांचा चढायचा आहे. खरंच ही स्पर्धा ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेटपटूंना एक नवसंजीवनी देते. एक चांगला प्लॅटफॉर्मही मिळाला त्यांची प्रतिभा, त्यांचं टॅलेंट दाखवायला. हीच ती वेळ स्वतःला सिद्ध करायची. वळूया मॅचकडे. फर्स्ट बॉल, पहिला चेंडू. यावेळी डाव्याष्टीच्या बाहेर वेगवान चेंडू, वेगातच चेंडू निघाला. पंचांचा इशारा येतो, दोन्ही हात समांतर, चेंडू येतो अवांतर. अवांतर धावेने धावसंख्येचा श्रीगणेशा झालाय. एक स्लिप तैनात करण्यात आलेली आहे. गोलंदाजाला सांगितले कॅचिंग पोझिशन आहे त्यांच्यासाठी. डीप थर्डमॅन, डीप मिड विकेट, दोन खेळाडू 30 गज दाराच्या बाहेर. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, आतली कड लागून चेंडू जातोय डीप फाईन लेग क्षेत्रामध्ये आणि हा येतोय पहिला चौकार इनसाइड एजचा. पुढे सरसावत पदरीचा वापर केला पण टायमिंग तेवढं जुळलं नाही. आतली कड लागून चेंडू वेगाने निघाला कारण गोलंदाजाचा वेग भन्नाट आहे. फार वेगात चेंडू टाकतायत. पेज जनरेट केला जातोय. धावसंख्या 5. साहिल हेगडे आपल्या गतीसाठी ओळखला जातो. यावेळी ठीकसा काय बॅटवर चेंडू येत नाहीये पण खेळून काढलाय बॅक टू द बॉलर. साहिल आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला पिक करतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. बॉयज सीसी डोंबिवली या संघाची जी फलंदाजींची जी लाईनअप आहे ते आज क्लिक काय सुंदर झालंय. आणि ती शतकीय खेळी पहिल्या इनिंगचं वैशिष्ट्य. दरम्यान गोलंदाज फार एंडकडनं. पुढे सरसावत टिकचा बॅटवाला नाही खेळून काढलाय चेंडूला मिडॉनला. पहिल्या अटेमध्ये टिक काही क्षेत्ररक्षण जमत नाहीये पण एक धाव नक्कीच मिळते. थोडे हडबडाट जाणवली. रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन आपण पाहताय. डावीची जोडी पहिली धाडली आहे ठाणा GST 11 संघाने. पहिलं षटक मार्गस्थ होत आहे. वारंवार षटकात बदलही केला जाईल कारण रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन आपण पाहतो मैदानात आहे ठाणा GST 11 संघाकडनं.
आकाशात थोडं मळब दाटले असं म्हटलं तरी चालेल. ऊन सावल्यांचा खेळ आकाशात आणि मैदानात जबरदस्त क्रिकेट आपण पाहतोय. फार एंडकडनं पुन्हा एकदा गोलंदाज खोलवर टप्पा आणि मागे बघितलं तर दांडी गोल. जबरदस्त यॉर्कर काही कळायच्या आत यष्टांचा वेध घेतोय आणि इथे पहिला धक्का, पहिला हादरा. बॅट्समन बॅक टू डगआउट. पहिला झटका लागलाय. जबरदस्त गतीचा चेंडू यॉर्कर लेंथ ब्लॉक होलमध्ये टाकला होता. फलंदाजाला काही कळायच्या आत्ताच यष्टांचा वेध घेतला. एक तर साहिलकडे तो पेस आहे, वेग आहे, गती आहे आणि परफेक्ट यॉर्कर. यॉर्करचा अर्थ काय होतो तर फलंदाजांच्या पायाच्या बोटाचा अंगठा पकडून टाकलेला चेंडू म्हणजेच यॉर्कर. अनप्लेबल डिलिव्हरी. मोठा धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि पहिल्या षटकातच सालमे जोडीतला फलंदाज माघारी परतला आणि वन डाऊन स्पेशलिस्ट बॅटर ठाणे GST 11 संघाचा मैदानात प्रवेश करतोय. आदित्य श्रीवास्तव वन डाऊन स्पेशलिस्ट बॅट्समन सामोरं जातो पहिल्यांदाच साहिल फारेनकडनं. यावेळी लो फुल टॉस मनगडाच्या जोरावर चेंडूला वळवलंय. फ्लिट विथ द रिस्ट. एक धाव पुरी केली. दुसरी धावेचा कॉल आरामात पुला केला जातोय. दुसरी धाव सुद्धा मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल तर पॉवर प्लेचा 6 षटकांचा जो कोटा आहे त्याचा चांगला उपयोग करावा लागेल टीम ठाणे GST 11 संघाला. दरम्यान हा चेंडू यावेळी परफेक्ट यॉर्कर. फलंदाजांना लवकर बॅट खाली आणली, धडपडावं लागलं पण यष्टांचा वेध घेणाराच हा चेंडू होता. शेवटचा चेंडू निर्धाव येतो. निर्धाव चेंडूने केली षटकाची सांगता. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर दर्शवते 1 गडी बाद 8 धावा. 8 रन आफ्टर फर्स्ट ओव्हर. लॉस ऑफ 1 विकेट. आता कॉमेंट्री बॉक्सकडनं कुठल्या गोलंदाजाला पाचारण करण्यात येतं बघूया. सक्षम झा. त्याच्या हातात कर्णधारांनी विश्वासाने चेंडू सोपवला. या संघाचा अजून एक मध्यगती तेज गोलंदाज सक्षम. दोन्ही डावखुरे फलंदाज मैदानात आहेत. आता यावेळी आज सकाळी जेव्हा टॉस झाला नाणेफेकीचा कौल लागला होता बॉईज CC डोंबिवली संघाच्या बाजूने. त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. धावांचा डोंगर उभा केला. 262 263चं आव्हान दिलं. त्याच्यामध्ये जी शतकीय खेळी होती फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द एडिशन 14 ऑफ TPL ती काय वेगवान फटके होते. क्रिकेट मधले जे पारंपरिक स्ट्रोक आहेत प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाले होते. दरम्यान गोलंदाज यावेळी क्रॉस बॅटेड शॉर्ट आर्म पुल आणि चेंडू जमीन लगत ठेवलाय. 4 धावांसाठी नक्कीच चेंडू निघून जाईल सीमारेखा पार.
थोडा आखूट टप्प्याचा चेंडू, जागेवरनं चेंडूला पूल केलं, गती कमी होती त्यामुळे बॅटच्या बरोबर मधोमध घेतला चेंडूला आणि स्वागत केलं पहिल्या चेंडूचं चौकाराने. श्रीराज घराच्या बॅटमधून आलेला आहे एक सुंदर फटका. हो, यावेळी हवेत उडवलास बरोबर लॉंगॉनच्या डोक्यावरून यावेळी चेंडू निघून जातोय दर्शक दीर्घांमध्ये. हाय अँड हँडसम सिक्सर. परत एकदा फुटवर्कचा चांगला उपयोग केलाय, पदरलीचा वापर केलाय, चेंडूपर्यंत पोहोचतायत, इनफिल्ड क्लिअर करतायत, लॉंग ऑनचं क्षेत्र खाली आहे, तिथून चेंडू निघून जातो आर पार षटकार. यावेळी पुल, व्हॉट अ शॉट दॅट इज द क्लासिक ब्लो. फक्त टायमिंगचा हा स्ट्रोक होता. पूल केलाय पण काय चेंडूला गोल केलाय. चौकार, षटकार, चौकार. फलंदाज बोलतोय आता आपली स्वतःची भाषा. 3 चेंडूंमध्ये 14 धावा. प्रत्युत्तर दिलं जाते या दुसऱ्या षटकामध्ये. तेरा धावांची सरासरी राखायची षटकामागे. दरम्यान गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्सकडनं पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी स्लॅश इन एअर, पण यावेळी थर्डमॅनचं क्षेत्र गाठतोय चेंडू, पण उत्तर एकच चौकार. ज्या प्रकारे प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे, उत्तर दिलं पाहिजे. बॅट तळपते, बॅट फिरते. यावेळी लिडिंग एज खेळायला गेलेले ऑन द राईज, लिडिंग एज लागून चेंडू जातोय डीप थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये चौकारासाठी. चार 6 4 4 4 चेंडूंचं विश्लेषण आपण करतोय. यावेळी पुढे सरसावत ठीक बॅट आला नाहीये. पुल करताना एलिव्हेशन मिळालंच नव्हतं, पण इरादे जाहीर केले होते. प्रत्येक चेंडूचा घ्यायचा आहे समाचार. पण यावेळी क्षेत्ररक्षक आहे सर्कलच्या आतमध्ये, मिडॉन क्षेत्रामध्ये. तिथे चेंडू पोचतोय, निर्धाव चेंडू येतोय, शेवटचा चेंडू षटकातील. गोलंदाज झा आपल्या मार्गावर. यावेळी पूल केलाय, चेंडूला खाली ठेवलंय, पण क्षेत्ररक्षकाकडे थेट चेंडू जातोय. षटकाची सांगता निर्धाव चेंडूने 2 षटकानंतर धावफलक दर्शवतोय. बिनबाद 26. आतापर्यंत 13 धावांची सरासरी राखली आहे. पॉवर प्लेचा वापर करावा लागेल. पॉवर प्ले मधल्या 6 षटकांना मोठं बनवावंच लागेल. उन्हाची जे तापमान आहे, उष्णता आहे, त्याचा परिणाम खेळाडूंच्या शारीरिक हालचालींवर नक्की होतो. पण इथे सर्वस्व अर्पण करून खेळताना आपण पाहतोय. हेच ठाणे जिल्ह्याचं टॅलेंट आहे आणि त्याची शोध मोहीम म्हणजे ही स्पर्धा ठाणे प्रीमियर लीग उपमुख्यमंत्री चषक 2026 पर्व 14व. खरंच प्रतिभा ठाण्यात ठोसून भरले. हे जे डायमंड्स आहेत, हिरे आहेत, हे खेळाडू त्यांना तराशण्याचं काम, पैलू पाडण्याचं काम ही स्पर्धा नक्की करते. दरम्यान फार एंडकडनं पुन्हा वेगवान गोलंदाज साहिल हेगडे. साहिल फार एंडकडनं. हो, नाईस शॉट ओव्हर द बॉलर हेड, परंतु टायमिंग तेवढं ठिकाण जुळलं नाही. पण प्रयास जारी आहे. साहिलकडे जो वेग आहे, टप्प्यामध्ये बदल करण्याची त्याची जी कला आहे, यॉर्कर लेन चेंडू चांगलाच हाताळतो साहिल, ज्याच्यावर
त्यांनी गडी बाद केला होता साहिलने. दरम्यान साहिल आपल्या मार्गावर फॉरेनकडनं. पुढे सरसावत परत एकदा आपण वापर केला. टायमिंग चांगला आहे. गॅप मधून चेंडू निघालाय. क्लासिकल शॉट. यावेळी वाईडिश लॉंग ऑफच्या बाजूने चेंडू निघून जातोय सीमारेखा पार आणि या षटकातील हा चौकार. आदित्य श्रीवास्तवच्या बॅटमधून आलेला हा अप्रतिम स्ट्रोक. यावेळी पुन्हा एकदा तो क्षेत्र निवडलं पण यावेळी ठीकसा काय अडवत नाहीये. मागे प्रोटेक्शन बिलकुल नाहीये आणि हा क्षेत्रश्री गलथानपणा. येतोय हा चौकार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. पहिला गडी बाद झाला पहिल्या षटकामध्ये पण त्यानंतर या दोन्ही फलंदाजांनी आपले मनसुबे जाहीर. एवढी मनगडीच्या जोरावर चेंडूला वळवलंय. चांगला टायमिंग आणि गतीचा काय वापर केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय परंतु पाठलाग अपुरा पडेल. चेंडू काढतोय सीमारेखा आणि हा येतो अजून एक सुंदर चौकार. यावेळी फक्त साहिलकडे जो पेस आहे वेग आहे त्याचा वापर केला. फक्त टाइम केलं टायमिंग आणि बघा चेंडूला जी गॅपमधून काढलंय त्यांनी क्षत्रीच्या बाजूने चेंडू निघाला. हा खरंच नजाकत भरा फटका. धावसंख्या वेगाने पुढे येते. 38 धावा जेव्हा तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या षटकात पहिला गडी बाद झाला त्याच्यानंतर दबाव न घेता हा प्रतिहल्ला आपण पाहतोय. पुढे ठीकसा बॅटवर आला नाही पण बॉटमहँडचा वापर केलाय. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक दक्ष एक धाव काय रोखू शकत नाहीये. धावसंख्या 39 39 पण दोन्ही फलंदाज जे लेफ्ट हँडर आहेत डावखोर आहेत त्या दोन्ही फलंदाजांनी आता छोटीशी पार्टनरशिप झाली आहे परंतु थोडा आत्मविश्वास पण त्यांच्या बॅटिंगमध्ये झळकतोय. कॉन्फिडन्स दिसतोय. संपर्क चांगला केला जातोय बॅट अँड बॉलचा. $263 धावांचं लक्ष्य आहे. टार्गेट मोठं आहे. दरम्यान गोलंदाज साहिल वन्स अगेन फ्रॉम फार एंड. आता डीप थर्मॅनच्या खेळाडूला सर्कलमध्ये आणलंय आणि मिड ऑफच्या खेळाडूला लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात आणलंय. हा उजव्या दिशा बाहेर सरळ निघतोय चेंडू. फलंदाजांनी चेंडूला सोडून दिलं. खेळायचा काही षटकाची सांगता झाली. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूने 3 षटक पूर्ण 39 धावा एक गडी बाद धावफलक दर्शवतोय. अजूनही 13 धावा प्रति षटकामागे बनवल्या गेलेत. 39 for 1 आफ्टर 3. थोडा विचार विनिमय मैदानात. आता गोलंदाजी बदल संभवतोय कॉमेंट्री बॉक्सकडनं कारण इथून जे झानी षटक टाकलं ते महागडं ठरलं होतं त्यामुळे त्या जागी मला वाटतं दुसरा गोलंदाजाला पाचारण करण्यात येईल कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं कारण साहिलने 2 षटकं पूर्ण केलेत आणि बरोबर आहे. पहिला बदल कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं स्पिन आक्रमण कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं तैनात करण्यात आलं. श्रेयस गुरवच्या
रूपाने स्पिन आक्रमण कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. पहिला बदल गोलंदाजीच्या क्रममध्ये लेफ्ट आर्म स्पिनर आहे श्रेयस गुरव. श्रेयसकडे अनुभव आहे, तो कसा उतरतोय मैदानात ते पाहूया. आदित्य श्रीवास्तव स्ट्राईकला आहे. बघूया पहिला चेंडू श्रेयस गुरवचा. फ्लॅटी डिलिव्हरी बरोबर फ्रंट फुटला आहेत, खेळून काढलाय चेंडूला. कव्हर क्षेत्रामध्ये निर्धाव चेंडू येतोय. श्रेयसचं वैशिष्ट्य चेंडूला उंची देणं. हो पॅडल स्वीप, नाईस स्वीप, नाईस स्ट्रोक. डीप फाईन लेग क्षेत्र क्रॉस करतोय चेंडू 4 धावांसाठी. लवकर पिक केला हा चेंडू आणि पॅडल स्वीप क्लासिकल स्ट्रोक 4 धावा. काय जबरदस्त फलंदाजी श्रीवास्तव याच्याकडून. लवकर चेंडूला रीड केलं होतं, पिक केलं होतं. यावेळी स्लॅश इन एअर. हो क्लासिकल स्ट्रोक ऑन द राईट, टॉप क्लास शॉट. यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरनं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक, दुसरा चौकार. आक्रमण प्रति हल्ला. दोन्ही फलंदाज 10 चेंडू 23 धावांची जबरदस्त पार्टनरशिप आणि खेळी साकारतायत. श्रेयस गुरवर यावरी आक्रमण होतं. हा तर टॉप क्लास शॉट. चेंडू तसा खराब नव्हता, उजव्या स्टीवर पुढे तर टाकला होता, परंतु फ्रंट फुटला तुम्ही ऑन द राईट स्ट्रोक खेळता बॅटच्या मधोमध घेत. GST 11 ठाणे GST 11 कमबॅक करते. यावेळी लो फुल टॉस, चेंडूला खालीच ठेवलं आणि मिडविकेटच्या क्षेत्रात चेंडू खेळून काढला. 1 धाव. 2 चौकारानंतर संयम दाखवलाय, सामर्थ्य दाखवलंय. 1 धाव घेऊन स्ट्राईक रोटेट केलाय. 48 धावा. 1 गडी बाद. हो यावेळी वेगवान चेंडू. हा सुंदर चेंडू हाताळलाय श्रेयस गुरवने आणि तेवढा चांगला खेळून काढलाय फलंदाजाने. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय दरम्यान हा चेंडू. फुल टॉस, 1 हँडेड शॉट. क्षेत्ररक्षक खाली आहे चेंडूच्या आणि इथे दुसरा धक्का. फुल टॉस चेंडू, 1 हँडेड शॉट, पण ठीक कनेक्शन झालं नाही आणि इथे फलंदाज माघारी फिरतोय. विश्वजीत जगदाळेच्या हातामध्ये झेल सुरक्षित पेअर ऑफ हँड आणि इथे इनिंग समाप्त होते फलंदाजाची. श्रीराज घरत चांगली खेळी करत होता, पण एक सरप्राईज डिलिव्हरी जरा फ्लॅटर आणि फास्टर, त्यामुळे पहिलेच कमिट झाला होता स्ट्रोकला. शेवटी चेक केला स्ट्रोक, पण चेंडू जास्त काही दुरी तय करू शकला नाही आणि विश्वजीतच्या हातात झेल देऊन फलंदाज माघारी परततोय. जे पाहिजे ते मिळालं. ब्रेक थ्रू पाहिजे होता अशा वेळी, तो मिळवून दिलाय गोलंदाजाने. 4 षटकं याबरोबर पूर्ण होत आहेत. 48 धावा, 2 गडी बाद. पाठलाग मोठा करायचा आहे. 263 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. थांबावं लागेल विकेटवर. प्रत्येक षटकामध्ये मोठे फटके तर खेळावे लागतीलच, कारण 13 धावांची सरासरी सुरुवातीला होती. सरासरी बरोबर आहे. 4 षटकात 48 धावा, 13 धावा प्रत्येक षटकामध्ये आतापर्यंत करण्यात यशस्वी झाली आहे टीम. 5वं षटक मार्गस्थ होत आहे. फॉरेनकडनं गोलंदाजीत बदल निश्चित असेल. साहिलच्या जागी आता कुठला गोलंदाजाला गोलंदाजी करण्यासाठी पाचारण करण्यात येते ते पाहूया.
दशरथ चव्हाण, आदित्य श्रीवास्तव, दशरथ चव्हाण अजून एक अनुभवी असा स्पिन गोलंदाज. गेल्या वर्षी दशरथने नक्कीच दर्शकांना मोहित केलं होतं. एक चांगला टप्पा दिशेवर गोलंदाजी करणारा ऑफ स्पिनर दशरथ. बॉयज सीसी डोंबिवली संघाचा हा एक अनुभवी गोलंदाज दशरथ फॉरेनकडनं. 5वं पॉवर प्लेचं षटक चालू. हो नाही स्ट्रोक, पण वाटलं कनेक्शन होईल, पण दशरथ मिक्सअप करतोय पहिल्या चेंडूमध्ये. चांगलं यष्टीरक्षणही पाहायला मिळतंय. डॉट डिलिव्हरी येते. यावेळी ड्राईव्ह चांगला होता, परंतु प्लेस केला आणि ते ओव्हर थ्रोची एक धाव मिळेल का? क्षणाचा विलंब नाही करता डोळ्याचा पापणा लवतो तोच ओव्हर थ्रोची एक धाव कंप्लीट केली दोन्ही फलंदाजांनी. धाव संख्या 49, 49, 2 गडी बाद. दशरथ फॉरेनकडनं. पराग स्ट्राईक एंडला आपण बघतो. हाईट अवकोला फलंदाज आहे. यावेळी सुंदर चेंडू, खरंच नाईस स्केल ऑफ डिलिव्हरी. टप्पा पडलाय, शॉट ऑफ गुडलेन, चेंडू सरळ येतोय. फलंदाजांनी लास्ट म्हणजे शेवटच्या क्षणी चेक केलं. रक्षात्मक पद्धतीने चेंडू खेळून काढलाय. निर्धाव चेंडू. यावेळी लॉफ्टर शॉट क्लिअर होईल का? इनफिल्ड नक्कीच होईल. मागे प्रोटेक्शन आहे का? आहे, म्हणूनच एकच धाव मिळेल. दशरथ बघा जास्त हात मोकळे करायला देत नाहीये. 50 धावा पूर्ण, 50 कंप्लीट. धावसंख्येचं अर्धशतक धावफलकावर झळकलंय, पण त्यासाठी 2 गडी बाद झालेत. यावेळी स्लॅशिंग एअर, स्वीपर कव्हर, सुनसान इलाका. चेंडू निघून जाईल तिथून. 4 धावांसाठी सीमारेखा पार. चौकार. दरम्यान दशरथ पुन्हा एकदा. यावेळी हलक्या त्याने चेंडूला खेळून काढलंय. निर्धाव चेंडूने षटकाची केली सांगता. 5 षटक पूर्ण, 54 धावा, 2 गडी बाद. 54 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर. अब छठा ओवर आना बाकी है मैंडेटरी पावर प्ले का, अगर आखिरी ओवर. हालांकि जब से शुरू हुई है मैच, टारगेट था 263 रनों का. 13 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन को बनाने थे. बीच में थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई. पहली ओवर में पहला विकेट गया. सक्षम झा जिन्होंने दूसरा ओवर डाला था कमेंट्री बॉक्स एंड से, उनको अब मोर्चे पे फिर लगाया गया है. ये आखिरी मैंडेटरी पावर प्ले के लिए. पहला ओवर इनका महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस बार कैप्टन ने विश्वास जताया है. सक्षम जबकि पहले बल्लेबाजी करती हुई बॉयज क्रिकेट क्लब डोंबिवली की टीम का स्कोर था 72 रन और यहां पर 54 रन, लेकिन 2 विकेट वहां पर बिना कोई विकेट खोए थे. 6 ओवर के बाद बॉयज सीसी का स्कोर था डोंबिवली का 88. लेकिन चलिए इस बार लेग साइड पे क्लासिकल फ्लिक शॉट, क्या रोक पाएंगे? ओ बहुत बढ़िया प्रयास, कुछ भी हो जाए.
ये प्रयास के लिए 100 में से 100 मार, कमाल के ये डाइविंग इंपैक्ट, खुद को झोंक दिया। और ये ऐसे ही कुछ प्रयास बाकी के खिलाड़ियों का मोरल बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। काफी दौड़ लगाइए, फिर छलांग लगाई, झोंक दिया खुद को और 2 रन बचाए। जरूर सक्षम झा अपनी बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए कॉमेडी बॉक्स के सामने से इस बार यह कमाल का पिकअप शॉट है। क्या हल्ला बोल किया है, क्या पिक किया है गेंद को अक्रॉस द लाइन ऑन दी अप, हाई एंड हैंडसम सिक्सर। ये देखते ही रहने वाला शॉट था, गेंद को जल्दी रीड किया, पढ़ लिया। कमाल का ये हिट था। सक्षम झा के ऊपर मानो सोच के आई है दोनों बल्लेबाज। पहला ओवर भी महंगा, इस ओवर में भी अभी तक 8 रन आए हैं। छठा मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जारी है। सक्षम झा अपने गेंदबाजी के मार्ग पर कॉमेडी बॉक्स एंड के सामने से राउंड द विकेट, बल्ले का मुंह खोला, गाइड किया, डीप वाइडिश थर्मैन की जगह पर खिलाड़ी खास करके तैनात किया गया है। 1 ही रन मिलेगा वहां पर। छठा ओवर जारी है। अब फील्डिंग का जो दायरा था, इसके बाद वो बंधन उठाया जाएगा। 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं 30 गज दायरे के बाहर मौजूद है। एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप वाइडिश थर्डमैन। इस बार ये हवा में बातें करती हुई गेंद, 1 बाउंस, 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए फरार। इस बार भी जल्दी पिक किया था गेंद को और थ्रू द लाइन खेल दिया था गेंदबाज के सर के ऊपर से। आदित्य ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। आदित्य मौके की तलाश में, लूज डिलीवरी के तलाश में, और उस मौके को अच्छी भुना भी रहे आदित्य। स्कोर ने अब उड़ान भरी है, 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चेस अच्छा हो रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर 2 बैट्समैन डगआउट में लौटे हैं। इस बार भी ये बहुत ही बढ़िया, क्या कनेक्शन है, सिर्फ टाइमिंग का ये सिक्सर है। क्या शॉट था ये, ऑन द राइट, स्टैंड एंड डिलीवर्ड ओवर द लॉन्ग ऑफ, हाई एंड हैंडसम सिक्सर। ये कमाल का स्ट्रोक था। ये ज्यादा मेहनत नहीं की, टाइमिंग के साथ पावर जनरेट की, लेकिन क्या ये देखने लायक स्ट्रोक था। स्कोर काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ, 73। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं। इस बार फ्लिक किया था, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को बिजी रखते हुए पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया। ओवर थ्रो था लेकिन काफी अच्छा बैकअप। 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 75 टोटल स्कोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। 6 ओवर के बाद 75, 2 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 263 का, पीछा हो रहा है अच्छा। हालांकि आदित्य जिस ढंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये देखने लायक होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले ओवर में, किस ढंग से गेम आगे बढ़ेगा। आइए सुनते हैं अगली कहानी हमारे इंग्लिश कमेंटेटर आनंद श्रेष्ठ की जुबानी। ओवर टू आनंद। Thank you so much, Bunty sir.
Dashrath Chavan, and a good hit, but away from the fielder. Just a single. Good fielding that. Great start this from the batting side. 263 to chase. At the end of the 6th over in the first inning was 88 runs. In the second inning it is 75. Now 76. Not that far away from the targeted score. Really good batting this from Aditya Srivastava, 41 of 18. Parag had just joined in 11 of 6. It was a sort of good length area, really good delivery that outfoxed the batsman. But there would be a definitely no, there wasn't any outside edge. Bye has been signaled by the umpire. With those 4 extra runs, score moves on to 80. 80 on the board. 183 more required of 82 deliveries. Aditya Srivastava. Time, a loopy delivery, just gave it a little bit more air than the previous one. Was quite foolish, just pushed it down to the cover region. Dot delivery. 3 deliveries to go. 183 more required. Good bowling this. Really good channels he's bowling at. Dashrath Chavan has just given away a single off the bat. 4 byes. It has been a good over. 1.4 over in his spell. None for 7. This one was a little bit short. Oh, outstanding fielding effort that from the backward point fielder. Really good diving effort. At least saved 3 runs for his side. It was looking like it was racing towards the boundary. Just a single there. 81 on the board. Parag back on strike. Short of length delivery, pulled it nicely down to the mid-wicket region. Just a single to end over number 7. 82 on the board for the loss of 2 wicket. Second day of the 14th season. So has been a batsman paradise wicket. Yesterday we saw as well in the first match 228 runs. In the second match, 189 runs. And then today, it's 262. The chase is on, 263. Still battling it out, GST 11 Thane team batsmen. What an occasion this is, what a day. Today, the auction day for Mumbai T20 League. And we had a centurion today. Anish Chaudhary, 100 of just 34 deliveries. 36 deliveries to be precise. 36 ball 100. What a knock it was. 13 sixes included in it. 82 for 2 at the end of the 7th over. Starting the 8th over, Shreyas Guru from the commentary box end. At the striker's end, it will be Parag Khanapurkar. Low full toss. What's a pacey delivery? Played down the ground, down to the long on region. Just a single. Has been really good, those bowlers from Boys Cricket Club Dombivali. Hasn't given anything away. Loose deliveries. But batting has been good from Aditya Srivastava. 42 of 22. This time, trying to paddle sweep it. Didn't get the sweet part of the bat. But just will get a single down to the short third man region. Short fine leg region. 84 for 2. Moves on to 43. Aditya with that single.
Full toss, and that has been played down to the mid-wicket region. Just couple of steps away from the fielder. Not a meaty blow, not very wanted. Parag. Rightly not quietly timed, otherwise it was straight in the hand of the mid-wicket fielder. This time a reverse shot attempted. Trying too many shots right now. Looking a little bit anxious, those two batters. It was off the bat. That's what the umpire signals. 86 on the board. Both the officials for the day, Amit Salvi sir and Amit Rawal sir. This time nicely played down the ground once again, down to the long on region. Just a single. Good bowling this Shreyas. Just mixing up deliveries. Just some deliveries quite foolish. Keeping some deliveries on a good length area. Turning away from the batters. Last delivery of the 8th over. This time a good sweep. But nicely fielded by the fielder at the fine leg region. At the end of the 8th over, 88 on the board. Going along nicely at 11 runs per over. Still the asking rate is quite a lot. Required run rate 14.58. Require 175 to win of 72 deliveries. Dashrath Sawan to continue from the opposition end. Nicely bowled this time. Just driven nicely on the up, down to the cover region. Dot delivery to start over number 9. 8.1 overs done. 88 on the board. This time a reverse sweep shot. Played nicely, but there is a fielder at the short third man region. Just a single. 89 on the board. Has started well, the batting side. GST 11 Thane. Now need to go big, but the stage is set for both the batsmen. Parag on strike. Reverse shot attempted off the bat. That's what the signal from the batsman. And nicely played down to the third man region for a boundary. Really good hit from Parag this time. 93 on the board. We'll have to keep playing shots. 170 required of 169. That doable, that gettable. But you need to have that intention. Shot of length delivery. This is a nicely picked up shot. That is out of here. That is a mammoth hit. Outstanding. That's the longest, I believe. Down to the mid-wicket region. 99 on the board. What a pickup shot it was. This time, once again, reverse paddle sweep. Nicely fielded this time by the third man fielder. 100 up for the batting side. Definitely they are in for the contest, in for the chase. 263 to chase. 8.5 overs, 100 on the board. 163 required now. Tossed off delivery, turned that into a full toss, driven nicely down the ground, down to the long off region, ends over number 9 with a single. 101 on the board for the loss of
2 wickets. So it's been a good chase. Will go down the barrel, I believe, this match. Go down the wire. Umpire signaling at the end of this over. There will be a shot. Drinks break. Definitely. Quite hot and humid out there. Both the officials, Amit Salvi sir and Amit Rawal sir, doing a great job out there in the middle. A scorer for the day, Sarika Endap, and a physiotherapist, Dr. Khyati Sahani. Coming on to bowl from the commentary box end, Yash Singh. Inching towards the half century, Aditya Srivastava. Yesterday we had 3 half centuries. Today already we have a century and a half century. What more we can ask for in this 14th season of Thane Premier League, famously known as Upa Mukhyamantri Chashak. Short of line delivery just outside that leg stump. Wide ball being signaled by the umpire with that one extra run. Score moves on to 102 on the board. 161 required. Flatter just outside the off stump. Thumped it nicely down the ground just for a single. Moves on to 48 with that single. Aditya Srivastava. 48 of 29. A strike rate of exact 200. Lesser than that, I believe, the strike rate, but nicely bowled this time. Just hit the pad on the way, I believe. Dot delivery. Yes, Singh continuing from the commentary box end, going left arm over the wicket. 103 on the board. Once again, a reverse sweep there. Good connection, but there is a fielder out there at the third man region. Just a single. 104 for 2. This time up in the air, nicely held by the cover fielder. That's the wicket they wanted. Brilliant catch that. Aditya Srivastava will have to go back in the pavilion, playing a handy knock of 48 of just 30 deliveries. ये तबस्सुम ये आरिज़ ये रोशन जबीं ये अदा ये निगाहें ये जुल्फ़ें हसीं
Amit Singh Rathod. 159 required, more of 62 deliveries. Yashing getting that success. Just outside the off stump, nicely cut it. Between the gap, between extra cover. The fielder is moving in. Good fielding this. Couple of runs added. For a maximum. Hence over number 10th with that huge hit. 112 on the board. The chase is on. The target is on. They are not going down. Fighting. Without a fight. Definitely. 112. At the end of the 10th over in the first inning, I believe it was 138. Now in the second inning is 112 runs. 26 runs difference. What a knock it was from Anish Chaudhary. The 14th season of Thane Premier League, the first match in the second day's play. Really good this has been. Coming on to bowl, Saurav Singh from the opposition end. 10 overs left in this game. Those 3 or 4 overs might decide the fate of this game. Going on right arm, round the wicket. Saurav to continue. Good delivery, that one right on the stumps. Nicely lean forward. A good gentle push on the offside. Away to go for a single. 113 on the board with that quick single. New batsmen have just come in. Amit will be on strike. Just looking at the field set, a packed offside field. You can see a short third man, a backward point and a cover fielder. Nicely bowled right in the block hole. Those both two deliveries from Saurav has been with some pace. We can see some rigor in his bowling lineup as well. Good arm action. Good run up. And that's played nicely down the ground. Really good hit that one. At the long off region for a maximum. 119 on the board. Really looks a very good batting track. 119 for 3. 10.3 overs. 3 deliveries to go in the 11th over. Nothing wrong with that delivery, but just played down the ground on the up.
Parag Khanapurkar at the non-striker end. This time, just swaying down the leg side. White ball being signaled by the umpire. Just asking the bowler to the umpire whether there was anything before it reached the wicket keeper. Nothing, says the wicket keeper. $120 on the board. 143 required of 57. The asking rate 15.05. Nicely bowled this time. Just angling in. Nicely played off the toes down to the cow corner. Racing towards the boundary. Both the fielders, just a slight confusion between both the fielders to stop that delivery. And an overthrow, definitely the fourth one. Four runs ran by the batsman. Brilliant piece of running this. 124 for 3. 2 deliveries to go in the 11th over. Just a slight discussion between the wicketkeeper and the bowler. First over itself for Saurabh Singh. 12 runs already from this over. Some advice given by the wicketkeeper. Let's see. He'll have to mend his line and length pretty quickly. Short of length delivery. What a pickup shot. It is going down to the deep square leg region for a maximum. 130 on the board. I believe the advice from the wicketkeeper would have been to mix up some deliveries, go for the slower one, go for the leg cutter. Definitely. Not happy at all, the wicketkeeper. Was a really good hit from the batter, Amit. Right in the block hole this time. Definitely there where he needs to be. Just a single. Amit wanted that second run, denied by Parag. Just a single to end over number 11. 131 on the board. 132 required of 54 deliveries. Still anybody's game this. Quite an unpredictable game, and both the batters are now looking settled. Still some discussion with the bowler and the captain how to go about, because the chase is on. 14.67. We have seen on many occasions that those type of targets have been accomplished by the batting side. Both the batters doing some glove work, some piece of advice how to go about this run chase. Still 132 required. Halfway done and dusted. 131 scored of 11 overs. 132 more required of the next 9 overs. On strike it will be Amit Rathore. 25 of just 7 deliveries. With the ball in his hand, Yes Singh from the commentary box end. Flatter just outside the off stump, cut it nicely. Just away from the backward point fielder, down to the extra cover region. Good fielding done there. Just couple of runs being taken. Really been a good contest this from both the sides. There has been player showcasing the talent. Amit Rathore still on strike. This was a tossed up delivery, played nicely down to the mid-wicket region.
Nicely fielded by the fielder. Just a little bit here and there would have gone down to the boundary. Really good hit, good timing on that shot as well from Amit. Once again coming back on strike. Parag Khanakpurpur batting on 28 of 16 deliveries. This time just takes the outside edge. Lucky though was away from the fielder at the third man region. Just a single. 135 on the board. Just left hand and right hand batting combination. Change of field. A little bit of headache for the fielding captain. This one, once again, a slog hit down to the deep square leg region. There is a protection out there. Just a single. Mixing up his deliveries. Yash had got one success in the previous over. 1.4 overs in his spell. 1.4 balls in his spell. 16 for 1. Parag on strike. Once again a reverse switch hit. That's a good hit. And it's a sixer. Outstanding that one. Tried on many occasions earlier as well. But this time from the meat of the bat, out of the ground, down to the backward point region. 142 on the board. Both the batsmen going great guns. Last delivery of the 12th over. Still the match is on. The fight is on. The battle is on. This time with one hand. Up she goes. There is a fielder out there coming in and wicket goes down. Really good bowling this. Just get it away from Parag. One hand off and didn't get that power. Only that elevation and wicket goes down. At the end of the 12th over, 142 on the board for the loss of 4 wickets. Nicely held by the fielder. Hello. हॅलो. ओळ्या मॅचकडे आपण. धन्यवाद आनंद. आता 263 धावांचा पाठलाग करताना ठाणे ज्येष्ठ 11 संघाने ज्या प्रकारे प्रदर्शन केलं आहे ते खरंच प्रदर्शनीय आहे. कारण की आता 48 चेंडू 121 धावांची गरज आहे. पण फलंदाजांनी तत्परतेने केलेली फलंदाजी आणि त्यांचा जो अप्रोच होता सकारात्मक पॉझिटिव्ह अप्रोच ही या सेकंड इनिंगचं वैशिष्ट्य. 48 डिलिव्हरी रिमेन 121 रिक्वायर्ड. दरम्यान फॉरेनकडनं गोलंदाज तयारी करतोय. यावेळी कट केलाय चेंडूला. स्वीपर कव्हरचा क्षेत्ररक्षक बिझी आहे. एक धाव पूर्ण होईल पण षटकामध्ये आता प्रत्येक षटक आपल्याला मोठं बनवायचं आहे.
कारण लक्ष फार मोठं आहे 263 धावांचं. पण ज्या प्रकारे हा सामना खेळला गेला आठवणीतला सामना राहील. कारण ठाणे GST 11 संघ या संघानेही तेवढीच जबरदस्त संघर्ष केला या सामन्यामध्ये. सर्व फलंदाजांनी मिळून केलेली कामगिरी आहे. श्रेयस गुरवचा फ्लॅटर टाईप चेंडू जमीन लगत खेळून काढलाय डीप लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. आता श्रेयस गुरव जो कॉमेंट्री बॉक्सिंगकडनं पहिल्यांदा सुरुवात केली होती तो फार इनकडनं आता मारा करतोय. इन बदललाय त्याचा, परंतु सिंगलने आता प्रत्येक चेंडूवर मोठा प्रहार करावा लागेल. श्रेयस गुरव क्षेत्रात थोडी तब्दिली करतोय. एवढी पॅडल शॉट चांगला फटका खेळलाय. गॅपमध्ये आहे का? हो, हा निश्चित आहे. जमीन लगत पुन्हा एकदा डाऊन द ग्राउंड. नाईस स्वीप शॉट, चौकार येतोय. हा चौकार आणि थोडं अंतर कमी झालंय पण अप्रोच फार सुंदर आहे फलंदाजांचा. गोलंदाजावर आक्रमण करणं हे एकच ठराव मंजूर आहे इथे. यावेळी बॅकफुटला वेगात बॅट खाली आली, कट केलाय चेंडूला कव्हर क्षेत्रामध्ये. सिंगल नक्कीच मिळेल इथे. एक धाव. क्षेत्रक्षणात बदल आहे वारंवार. रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मैदानात आहे. डावीची जोडी. हा चांगला चेंडू नक्कीच. नाईस क्लब डिलिव्हरी. उजटीच्या बाहेर ठेवला चेंडूला. फलंदाजांनी चेंडू बॅक टू द बॉलर खेळून काढलाय. निर्धाव चेंडू. श्रेयस गुरव फॉरेनकडनं. यावेळी फोर्सिंग ड्राईव्ह आहे. लॉंग ऑफचा खेळाडू लॉंग ऑनला येईपर्यंत चेंडू सीमारेखा पार. पॉवर होती शॉटमध्ये आणि गोळीसारखा चेंडू निघून गेलाय. बंदुकीची गोळी सुटावी तशी. जमीन लगत क्लासिक ड्राईव्ह चौकाराने हे षटक पूर्ण केलंय. धावसंख्या 153 धावा. 13 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. इथूनही आपल्याला अजून तेवढ्याच धावा 110 धावा बनवायच्या आहेत. 110 रिक्वायर्ड विदिन 7 ओव्हर म्हणजे 42 चेंडूंमध्ये 110 धावांची गरज. अमित सिंग राठोड 13 चेंडूत 35 धावा. हा पण एक आकर्षक फटकेबाजी करणारा फलंदाज. दरम्यान हा चेंडू. यावेळी क्रॉस बॅटेड शॉट. पॉवर पण जनरेट करू शकला नाही परंतु एक धाव निश्चित. आता क्षेत्ररक्षण थोडं खोलवर तैनात करण्यात आलंय. आपण पाहू शकता सीमारेषेवरच क्षेत्ररक्षक आता उभे आहेत. असं वाटतं जवळ कुठलाही जागता पारा नाही आहे कारण फटकेबाजी होणार आहे. बिगिट रिक्वायर्ड. त्यामुळे असं क्षेत्ररक्षण तैनात केलंय बॉईज CC डोंबिवली संघाने. यश सिंग यावेळी गाईड केलाय चेंडूला. ओपन द पेस ऑफ द बॅट अँड गाईड टुवर्ड द पॉइंट रिजन फॉर सिंगल ओनली. एकच धाव मिळेल. थोडा आवर घातलाय गोलंदाजांनी फलंदाजांवर. आता बेकऑफ फलंदाजी करावी लागेल. रन रेट चेंडू नजीक वाढतोय.
हा हवेमध्ये आहे पण मिस टायमिंग आहे का नाही? हा टायमिंग परफेक्ट आहे. दर्शक दीर्घांमध्ये क्रॉस बटेड ऑन द पिकअप शॉट. लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं अप्रतिम षटकार. यावेळी सुद्धा गॅप मध्ये ब्युटी. ओ व्हॉट अ शॉट दॅट इज. आकुट टप्पा हाफ ट्रॅकर पण त्याला पाठवल्या बॅटच्या मधोमध घेत हा क्लासिकल शॉट. शॉर्ट आर्म पुल. ब्युटिफुल पॉवरफुल अँड वंडरफुल हिट. 4 धावा. एकशे 65 धावा. चर्चा करावी लावली आहे. काही झालं तरी आपण 14व्या षटकात 165 धावा. जर 200 धावा असता तर हा सामना काय चेस झाला असता. पण मोठं लक्ष आहे 263 धावांचं. यावेळी परत एकदा पॅडल हिट गॅपमध्ये ब्युटी. हा सुद्धा चांगला प्लेस केलाय आणि हाही चौकार येतोय. पाठलाग आम्ही करणार, संघर्ष आम्ही करणार सांगतोय ठाणे GST इलेव्हन संघ. काही झालं तरी लढत मोठी असते, लढावं लागतं. यश मिळो न मिळो पण प्रयत्न करतायत. कोणी कोण? अमित राठोड. यावेळी हवेमध्ये पण नो मॅच लँड मध्ये. आणि अमित राठोड हार्दिक अभिनंदन. 17 चेंडूत 50 धावा पूर्ण. हाफ सेंचुरी कंप्लीट फॉर अमित राठोड. अजिबात त्याला माहिती आहे मी अर्ध काम केलंय, अजून पूर्ण काम करायचं बाकी आहे. जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन. 14 षटकं पूर्ण. धावसंख्या धावलकावर 170. आता 6 षटकांचा खेळ बाकी आहे म्हणजे 36 चेंडू आणि गरज आहे आता विजयासाठी 93 धावांची. 36 मध्ये 93 बनवू शकतात. पण काय सामना आहे. दर्शकांना हलायला वेळ नाही दिलाय. कौतुक केलं पाहिजे ठाणे GST इलेव्हन संघाचं. त्यांनी सुद्धा शेवटपर्यंत पाठ टेकवले नाही, तलवार मॅन केली नाही असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो. पण लढत राहिले. T20 फॉर्मॅटमध्ये कशा प्रकारे रिप्लाय दिलं जातं ते पाहायला मिळतंय ठाणे GST इलेव्हन कडनं. बॉईज CC डोंबिवली संघाला जबरदस्त बॅटिंग परफॉर्मन्स दोन्ही संघांनी दाखवला. खरंच हे असेच सामने हे वैशिष्ट्य आहे ठाणा प्रीमियर लीगचं. इथूनच खेळाडू बनतात, घडतात आणि आपल्या क्रिकेटच्या करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी त्यांना प्राप्त होते. तुम्ही जिंकणार असाल तरी आम्ही साधे सुधे लढत नाही आहोत हे उत्तर पाहायला मिळालं. आता 93 धावा 6 षटकात. कमीत कमी 15 धावा षटकामागे करायच्या आहेत. 15 धावा षटकामागे करायचे आहेत. हे पॉसिबल आहे, इम्पॉसिबल काहीच नाही आहे. 1-2 मोठे फटके षटकात आले तर मॅच बनणार. यावेळी अप्रोच ॲग्रेसिव्ह आहेच, जमीनलगत खेळलाय. असं नाही आहे की ठाणे GST इलेव्हन संघाने वारंवार मोठे फटके खेळलेत, थांबून खेळले, संयमाने खेळले. खराब चेंडूची वाट बघितली त्यांनी आणि खराब चेंडूची वाट लावली सुद्धा त्यांनीच आहे. दोन्ही फलंदाज नेटाने, जिद्दीने, चिकाटीने, एक वेगळ्या ध्येयाने खेळायला पाहायला मिळत आहेत. अजूनही सामना कुठल्या बाजूला जाईल हे सांगू शकत नाही. हेच तर क्रिकेटची खासियत आहे. दरम्यान हा चेंडू यावेळी हवेमध्ये उडवलाय चेंडूला.
लॉंग ऑफचा खेळाडू वाट बघत होता, त्याच्या हातात सुखरूप झेल टिपलाय आणि इथे खेळी संपुष्टात येते फलंदाजाची. धक्का लागतोय ठाणे GST11 संघाला. यश चव्हाण माघारी परततोय. थोडा रिलीफ बॉईज क्रिकेट क्लब डोंबिवली संघाला. परंतु अजूनही मॅच ओपन आहे, असे नाही आहे. 15 धावा षटकामागे करायचे आहेत. T20 फॉर्मॅटमध्ये हे पॉसिबल आहे, शक्य आहे. फक्त शक्य करण्यासाठी तेवढे प्रयत्न, अशक्य ते शक्य होईल जेव्हा प्रयत्नांची पराकाष्ठा होईल. आणि हे क्रिकेट खरंच कौतुक केलं पाहिजे. संकल्प ज्यांचा आहे, गेली 13 वर्ष सतत कार्य केलं आहे, ज्यांनी या स्पर्धेच्या यशस्वीपणासाठी ठाणे जिल्ह्याच्या क्रिकेटला एक असामान्य उंचीवर नेण्यासाठी ते सन्मान्य आयोजक माननीय नगरसेवक विकासजी रेपाळे यांचं कौतुक. कारण की अशा मॅचमधूनच हे खेळाडू घडले गेलेत. काय सामना आठवणीतला हा. उपमुख्यमंत्री चषक 2026 ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14व. याच वेगळंच पर्व आहे हे, कारण क्रिकेटपटूंनी पूर्ण रंग भरलाय या क्रिकेटच्या या विश्वामध्ये. कमालीचं प्रदर्शन. कोण आला बॅट्समन? तेजस नवीन फलंदाज मैदानात. थोडा रिलीफ मिळालं. यावेळी पहिल्या चेंडूवर आक्रमक प्रहार, पण लॉंग ऑफचा खेळाडू ॲक्शन मोडमध्ये येतोय. एकच धाव मिळेल. अजून या षटकामध्ये बिगिट आली नाहीये, मोठा फटका आला नाहीये. अमित राठोड यावेळी यॉर्कर लेन आणि वन बाउन्स हा चेंडू उडाला. अमित राठोडनी काय इनिंग केली आहे. 17 चेंडूत 50 धावा, फास्टेस्ट 50. यावेळी पॅडल खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट करण्याचा प्रयत्न अक्रॉस द लाईन येऊन, परंतु ठीक कनेक्शन होत नाही बॅट अँड बॉलचं. विकेट किपर चांगला गॅदर करतोय स्टंपच्या मागे. डॉट डिलिव्हरी. हे षटक चांगलं हाताळलंय गोलंदाजाने. यावेळी फ्रंटफूट पुश सिंगल ऑन आहे आणि याबरोबर षटकीय पूर्ण होईल. षटक क्रमांक 15. धावसंख्या धावफलकावर 173 धावा. आता गरज काय बघूया. रिक्वायर्ड रन रेट इक्वेशन सिच्युएशन समीकरण मॅचचं. 30 चेंडू 90 धावा. 30 चेंडू 90 धावा. याचा अर्थ सरळ आहे, 30 चेंडूत 90 धावा करायच्या आहेत. शक्य आहे, आपल्याला हे शक्य बनवावं लागेल. पण आता 5 षटकांमध्ये हे फलंदाज कशा प्रकारे हा सामना पुढे नेत आहेत. खास करून अमित राठोड ज्यांनी अर्धशतक साजरं केल्यावर बॅट उंच केली नाही. माझं काम अपूर्ण आहे, ते मी पूर्ण करीन. आता काय घडेल का बिघडेल बघूया येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये. तो सुनते अगली मैच की कहानी, आनंद श्रेष्ठ की जुबानी.
Thank you, Bunty sir. And start of a new over on the rise. Played down the ground. One bounce over the ropes. What a great start of the 16th over. Really good hit, that one. Just down the ground. One bounce over the ropes. What a chase this is. 90 required of 30. And now 86 required of 29. And this is, what a shot, right after the meat of the bat, down to the extra cover region. One bounce over the ropes, back-to-back boundary. 181 on the board. Sahil has just come in for a new spell, and he has been welcomed with two scintillating boundaries from Amit Rathore. 61 of just 24 deliveries. The fastest half century in this season of just 17 deliveries. 82 runs more required of 28. The asking rate 17.57. This is getting interesting. This is getting exciting. That's what the Thane Premier League brings each and every time, each and every season. And today all eyes will be on those players. This was the slower one. This outfoxed the batsman. Wicket goes down. Back-to-back boundaries. And after that, a slower one. Brilliant bowling this. Wicket goes down. Amit will have to go back in the dugout. Not at all happy with that. He saw there was a change in pace. He tried to change the shot at the last moment, but couldn't clear out. His intentions was pretty clear to go for the big hit. But definitely, lots of claps, lots of applause from his teammate. What a knock. Really well played. Amit back in the dugout. New batsman coming in. New batsman coming in, Prakash Patil. Prakash Patil will be on strike. Still the chase is on. Amit, after playing a handy knock, brilliant knock, has just gone back to the pavilion. Sahil with a success. 2 wickets under his name. 2.3 overs, 2 for 29. 82 required of 27 deliveries. Tejas have just come in at the non-striker end, and Prakash Patil to join him. Still any twist. Nicely bowled. What a flick shot. Going down to the deep square leg region. One bounce over the ropes. The contest is still on. Just as we see wickets falling down, the 6th wicket down, we think that the bowling side will win this match, had this in their grooves, but out comes another batsman really trying it out. Prakash Patil just get going with that boundary. 185 on the board. 78 now required of 26. The asking rate 18 runs per over. 78 of 26. Yes, that's doable. Nicely bowled. Pacey delivery. Just hit on the pads. Wrapped on the pads. Up goes the finger. And 7th wicket down. Trying to up the ante because 78 runs required of 26. Had no time to settle down and go for big shots. First delivery a boundary. Second ball. Have lost his wicket.
So short stay for the batter. New batsman going in. Wasim Ashraf was the best among the bowlers. Today took 3 wickets. Really good spell from him. 3 over spell. 3 wickets he had. Now we'll have to wield his bat to bring his side back into the contest. 7 wickets down. Amit Rathore was the lone player battling it out for his side. 61 of 25. 4 huge sixes in that. Parag was also good. 35 of 19. Aditya Srivastava 48 of 30. Now left along to the lower middle order and lower half of the batsmen, Tejas Salian and Wasim Ashraf. 185 on the board. Last delivery left in the 16th over. 4 overs left after this. 2 wickets in this over. Short of length delivery, pacey stuff. On the ground, nicely played. Just a dab on the offside. A quick single at the end of the 16th over. 186 on the board. 77 required now of 24 deliveries. The asking rate climbing up and up. 19.25. Coming on to bowl the next over. Dashrath to continue from the opposition end. 186 for 7. And one more wicket goes down. 8 wicket down now. Just falling like 9 pins after that wicket of Amit. Till he was there on the crease, there was a probability to go for the match, go for the win. But after the fall of his wicket, couple of wickets going down pretty quickly out there in the middle. New batsman going in, Chaturbhuj Pandey. 186, 77 required of 23. Last 2 wickets. Will they still fight? Will they have a fight now? GST 11 Thane. Goes down the track. It is up in the air. Bowler is trying to run away for the catch. Good attempt by the bowler himself on his follow through. 187 for 8. Tejas will be on strike. Tejas Salian had just come in. Faced a single delivery. Just a run under his belt. 76 of 22. Getting away this match quite soon. Short of line delivery, just played with an angle bat, made some room, played down to the backward point region. They are going for the second throw. He's coming at the striker's end. Good running this, good communication between both the batsmen. 189 on the board. 74 required now of 21. Getting stiffer and stiffer for the batting side now. Next delivery. Tossed up delivery.
Slogged down the ground, down to the long on region. Just a single this time. $190 on the board. Chaturbhuj on strike. Just pushed it on the offside. Just a dab on the offside. A quick single. 191. 72 of 19. Need some lusty blows now. Need to wield those below. Singles, doubles won't do it for them. 191 on the board now. Was a little bit quicker. Lat was a little bit shorter. Takes the inside edge. Goes down to the third man boundary region. Lucky boundary there. 195 on the board. Start of a new over. Nicely played. Down to the backward point region. Just a single. There is a slight appeal from the wicket keeper. At the striker's end. Yes, definitely a review has been taken. We'll request Manoj Yadav to please be at the TV screen area to just check the run out. I'll request the third umpire to please check. The run out review has been taken by the umpire. 195 on the board. And the final verdict is OUT out. The batsman will have to go back in the dugout. Brilliant fielding this at the backward point region. A perfect throw to the wicket keeper and wicket goes down. So 9th wicket down. That's what I said. It's all falling like 9 pins once the wicket of Amit was back in the dugout. This is the 14th season of Thane Premier League and the first match in the second day. Just that score line would not tell you the whole story, how much close this match has been till Amit was there at the crease. Fastest half centurion of just 17 deliveries. Anish Chaudhary did it in 18 deliveries. Amit Rathod did it in 17 deliveries. Good bowling this just outside the off stump.
Nicely driven off the front foot down to the extra cover region. New batter in, Pravesh Pal, the last batsman. 9 wickets down already in this chase. Good delivery this, just angling in. Solid defense shown by the batter as well. 2 deliveries to go in the 18th over, 196 on the board. A little bit slower in the air. Nicely opened the face of the bat. It is running towards the third man region. Just dying on its way. We'll have to wait for the umpire's signal. 3 runs being taken by the batsman. 199 on the board. The story would have been totally different had Amit Rathore stayed there for some time more. That's a good blow. Down to the extra cover region. Racing towards the boundary. Really good hit that one to end over number 18th. 203 on the board. 203 for 9. 9 wickets down. Still requires 60 runs to win off 12 deliveries. Quite far away now. Stiff this target with the last wicket just left. Vishwajit Jagdale to continue from the opposition end. Penultimate over of this inning. Wide down the offside. 59 required. 59 required of 12 deliveries. The batsman wasn't ready. Dead ball being signaled by the umpire. Need to re-bowl that. What a fight back it was right from the start. Had a really good power play. Almost, I believe, 76 at the end of the 6th over. 204 for 9 now. Just 12 deliveries left in this contest. Tossed up delivery. Just opened the face of the bat at the last moment. Played down to the third man region. An important day to all those cricketers today. The auction of T20, Mumbai T20 League. Definitely yesterday and today we have seen many of those batters making the most of it. Anish Chaudhary, the only centurion in this season right now, up till now. Nicely bowled this time. The slight appeal from the wicketkeeper, neglected by the umpire. Dot delivery. Couple of good bowling performances. Wasim Ashraf today. Yesterday Shashikant Kadam. Just a single. 206 on the board. 57 of 9 deliveries. Sued Parker with the first half century. Then Sairaj Patil. Then late in the day, Om Kesh Kamath. Half century of just 25 deliveries. $207 for 9. It's going through the motions right now. Tentatively close to that leg stump. Last delivery left in the penultimate over. 207 on the board. Tossed up delivery. Just too close to the leg stump once again.
Dot delivery to end over number 19, 207. Last over remained in this contest. Anxiously waiting for the next match. Been really good, those players in this hot and humid climate have given away everything they had. Can see some great batting performances. We have seen some great bowling performances and great fielding as well. Just see, to wrap up this contest, who will come on to bowl this last over. Shantanu Naik took come in, and first delivery he gets the last wicket. So all down at the score of 207. Shantanu Naik, the bowler, to take the last wicket. But once Amit Rathore was back in the dugout, it was all done for GST 11 Thane. So congratulations the team from Dombivali. Really batted well, Boys Cricket Club Dombivali, for their 262 runs. And after that, brilliant bowling performance from their team to stop GST 11 Thane achieving the target. Congratulations. We'll be back in a short while with the presentation on the card. On the mic, it will be Pradeep Desai, our own voice of Thane, on the mic. गोल्ड मेडलिस्ट ॲथलेटिक्स 100 मीटर तेजस हो तेजस सालियन आलाय त्यांच्या टीममध्ये खेळतोय तेजस सालियन नीट लिहा तुम्ही या काल पितळे बोललो तर पितळे केलं तुम्ही प्रत्येकाचं नाव चेंज करतो तेजस सालियन गोल्ड मेडलिस्ट ॲथलेटिक्स 100 मीटर बिन तेरे क्या यारा मेरा
Hello. I request both the team please gather in front of the presentation arena for the presentation of Star of the Match Award. I request for the presentation party, Honorable Rak sir and Sunil Pale sir, please join the party for the presentation for the great Star of the Match presentation of the first match. I request both the team please gather in front of the presentation arena for the presentation of this award. Team Thane CGST 11, please come forward. Yes. Please put your hand together for both the team. What a match that is. Memorable match. That is a classical memorable match of this edition 14 of Thane Premier League. आज आपण या समारंभामध्ये अशा खेळाडूचा सत्कार करत आहोत. ॲथलेटिकमध्ये आज लॉंग जंपमध्ये ज्यांनी आपल्या भारत देशाचं नाव खरंच गर्वाने घेण्यास आपल्यास भाग पाडले त्या खेळाडूचा आपण या इथे खास सत्कार करत आहोत. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया तेजस सॅलियन. प्लीज पुट अ हँड टुगेदर फॉर तेजस सॅलियन. यूथ कॉमनवेल्थ 2008 पुणे इथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये ब्रॉन्झ मेडल. रिओ ऑलिम्पिक मध्ये प्रेबल 2016 साऊथ एशियन मेडलिस्ट गोल्ड अँड सिल्वर. लॉंग जंपमध्ये असा हा स्टार प्लेयर जरा टाळ्या झाला पाहिजेत. ॲथलेटिकमध्ये लॉंग जंपमध्ये आज ज्यांनी आपलं नाव कोरलंय तेजस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड हार्दिक अभिनंदन. ठाणे प्रीमियर लीग 2026च्या या सोहळ्यामध्ये आपलं मनपूर्वक अभिनंदन आणि स्वागत. आणि आजच्या या सामन्याचा खरा मानकरी ठरलाय ज्यांनी 18 चेंडूत 50 धावा बनवल्या, पण शतक जे साजरं झालं ते 34 चेंडूंमध्ये 13 षटकार आणि 4 चौकार आणि सजवलेली खेळी दर्शकांच्या कायम लक्षात राहणारी तो स्टार प्लेयर अनिश चौधरी इज इलेक्टेड स्टार प्लेयर ऑफ द मॅच. क्वालिटी स्पोर्ट्स तर्फे स्पेशल ग्लोव्स आणि स्टार ऑफ द मॅचचा हा स्पेशल मोमेंटो आपण वितरणात पाहतात. अनिश थोड़ी सी बातचीत की जाए, हिंदी में चलेगा, मराठीमध्ये आपण बोलूया. अनिश, पहिलं अभिनंदन तुझ्या या शतकीय खेळीबद्दल आणि स्टार ऑफ द मॅचच्या अवॉर्डबद्दल. अनिश, काय सांगशील? सकाळी जे सत्र झालं 13 षटकार चेंडू खाली राहिलेच नाही, एक आतषबाजी इनिंग. अनिश, काय सांगशील आपल्या इनिंगबद्दल? काही नाही, मला फक्त विकेटवरती थांबायचं होतं कारण विकेट थोडी ओली होती सकाळी आणि मला टीमसाठी चांगलं टोटल पोस्ट करायचं होतं कारण विकेट चांगली होत जाणार होती दुपारी. तर जेवढं पण टोटल पोस्ट केलं तेवढं कमीच होतं. तर मी ट्राय करत होतो की जेवढे रन्स येत आहेत तेवढे मी नो रिस्क शॉट्समध्ये करू शकू. पण जी सुरुवात केली, जी पार्टनरशिप आपण केली, त्या पार्टनरशिपबद्दल काय सांगशील? कारण त्यामुळे संघाला एक बळकटी मिळाली होती मोठ्या धावसंख्येसाठी. ओपनिंग पार्टनरशिपमध्ये सृजन आठवले कधी माझ्यावरती प्रेशर येऊ दिलं नाही कारण दोन्ही साईडनी रन्स येत होते. मग ते अजून इझी झालं आमच्यासाठी एवढं मोठं स्कोअर सेट करण्यासाठी. काय सांगशील संघाबद्दल? चांगले आहेत, सगळे यंग आहेत आणि थोडं अजून चांगलं केली पाहिजे होती बॉलिंग. थोडं प्लॅन्स एक्झिक्यूट करायला पाहिजे होते. ते मे बी शिकून पुढच्या मॅचमध्ये करू शकतो. या स्पर्धेबद्दल काय सांगशील? नवीन खेळून एक उभारणी मिळते. हो, खूप चांगलं अपॉर्च्युनिटी आहे. जे लोकल प्लेयर्स आहेत ठाणे जिल्ह्याचे ते त्यांना खूप एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे दिसून यायची. तर ते प्लीज त्यांनी सोडू नका ते चान्स. नक्कीच तुझ्या खेळीने प्रेरणा मिळेल आणि ही खेळी परत पाहायला आवडेल आम्हाला. वेल प्लेड अँड कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. पुढे हँड टुगेदर फॉर द ग्रेट इनिंग. आपण प्रेझेंटेशन सिरियनमध्ये आपण परत जाऊया, पण दुसरा सामना बघायला विसरू नका मित्रांनो. दुसरं सत्र आता थोड्या वेळात चालू होईल.
दोन्ही संघांनी फार सुंदर खेळल्याबद्दल दोन्ही संघांचं अभिनंदन करूया आणि थोड्या वेळाने पुन्हा भेटूया. ठाणे प्रीमियर लीग सीझन 14 डे 2 सेकंड मॅच थोड्या वेळातच सुरू होईल. दुसरा सामना दोन दिग्गज संघ समोर येत आहेत. तो सामना पाहायला विसरू नका आपण. धन्यवाद. And a toss for the second match. दुपारच्या सत्रातला दुसरा सामना दोन्ही संघ करण्यात राहण्याची विनंती आहे. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. युनियन क्रिकेट अकॅडमी कल्याण विरुद्ध स्पोर्ट्समॅन क्रिकेट क्लब या दोन संघांमध्ये हा दुपारच्या सत्रातला दुसरा सामना. दुपारच्या सत्रातला दुसरा सामना दोन दिग्गज संघांमध्ये. I request both the captain, please move towards the main wicket for the toss.
तुम्हाला शुभेच्छा. नाणेफेकचा कॉल आपल्या बाजूने लागला असता तर काय स्वीकारलं असतं? आम्ही बॉलिंग करलं असतं. म्हणजे आपल्या बाजूनेच आता हा कौल लागलाय, कारण गोलंदाजीच करायची आहे. किती कमी धावसंख्यापर्यंत रोखाल समोर संघाला? हे एक हाय स्कोरिंग ग्राउंड आहे, तर काय पण त्यांनी केलं तर आम्ही ट्राय करणार चेस करायला. क्या बात आहे. दोन्ही संघाला शुभेच्छा देऊया. चांगला सामना दर्शकांना पाहायला मिळेल. दोन्ही नामवंत संघ, दिग्गज संघांमध्ये आपण पाहताय मान्यवरांच्या समवेत दोन्ही कर्णधार, आणि नक्की हा सामना आठवणीतला राहील अशी आपण नक्कीच इच्छा व्यक्त करूया. ठाणे प्रीमियर लीगमध्ये प्रत्येक सामना हा संघर्षमय अटीतडीचा होतोय. दुपारच्या सत्रात सुद्धा असेच सामने होतील. बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम. थोड्या वेळात पुन्हा भेटूया. 15 मिनिटांनी हा सामना सुरू होईल. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. मान्यवरांचे धन्यवाद. वळूया पुन्हा कॉमेंट्री बॉक्सकडे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. Sa